How's it going, everybody? How's it going? Alright, are you guys ready for the Chronicle mode for Iron Knight and Birth? Okay, alright. Wait, can you guys hear me alright while this music is playing? Alright. Alright, here. Hello guys, it's me. Alright. Alright, that was time to get into the Iron Knight and Birth Chronicles mode. Can't wait for this. Before I do that, I might have to turn out the music because this music is kind of extra loud. Oh, it's sound. Okay, got it. Gotcha. Oh, the round call. Okay. Alright. I guess this is better. Alright. How you guys doing for tonight? Alright, I am ready for a more than the Chronicle mode. So years ago I started the Iron Knight and Birth Chronicle mode since I was way back when I started to play the Chronicle mode in Iron Knight and Birth, and I wasn't even finished. So I might have to start with Prelude and then it starts with the Nighttime Void. I might have to start Aurier. I think I had to start with Aurier. So chat, do you guys want me to start with Aurier or someone else? Actually, you know what, chat? Never mind. I should start with Aurier. Alright. Through the door. Through the door. I can start Aurier. ようやく訪れたか。扉を開いた者。重き扉に手をかけ開いたその資質。お前に語ろう。この悠久なる時の記憶。うつろの夜に至る物語を。その前に、お前の眼前に立ち語る私を説明しておこう。私は、オートノミックナーブ、バティスタ。そのうちに眠る。Oh, I didn't mean to skip it. I didn't mean to skip it. I accidentally skipped it. ようやく訪れたか。扉を重き扉に手をかけ開いたその資質。Wait, can you? How will I skip message? No, I want. Wait, remove message window. Return to scenario screen? No. お前に語ろう。この悠久なる時の記憶。うつろの夜に至る物語を。その前に、お前の眼前に立ち語る私を説明しておこう。私は、オートノミックナーブ、バティスタ。そのうちに眠るサブルーチン。本体の負荷にならぬよう、メモリーのうちに常に小さく住まい、監視、抑制、記録、報告を行う者。そのサブルーチンである私が、どうして今ここに現れたのか。お前にこうして語りかけているのか。それは私にもわからない。有事の際、主となる人格が眠りにつくと、私は目覚めることになっている。この夜のもとへと歩みを進め、傍観する者たち。それらへの導き手となり、夜闇を灯す名工となるべく、現在与えられた情報、そこより導きうる確かなこと。それは、
今が極めて不安定な状況であり、力を得た者にうつろの夜に関する知識を伝えなければならないということ。この夜へと至る経緯、それぞれの者が背負うバックグラウンド、扉を開き見、それを知り感じるとよかろう。全てを知り得た時にまた違う深き扉が必ず見えてくる。私はその時に再びお前の前に現れるだろう。関わりを持たぬ者、もう一人の傍観者として。さあ時間だ。扉をくぐり歩み進むがよい。遥か遠いここよりたどり着けぬ彼方の地より、わずかな希望を抱き、決して会うことのないお前を待とう。長く久しく、ここで。Alright, now we're done with the prologues. I don't understand why Batista be naked outside in public, which is not necessary. I think we gotta start with Nighttime Void 1 or Orie. I forgot where to start. I think it's gonna be Nighttime Void 1. So let's start this one and then we're gonna start with Orie. 思慮深き者、彼方より深淵を覗き見る者、飽くなき知識を求める者、準備が、情報が、知識がまだまだ足りない。そう見える。しかし全てを語るには長き時間を要する。私に残された時間にも限界がある。そして傍観者として越えてはいけない干渉のラインがある。この夜の要する闇、夜間に集う者たちが抱える心情と願望。争いというのは人々の抱くそれの衝突でしかない。いくら知れども今は闇多く、あまたの問いは尽きぬであろう。すべてはこの夜へ至る道、さらなる始まり。それを知る必要がある。それを知らずともおおよその理解はできているであろう。しかしその理解の深度には大きな差が出る。表面上の理解、それだけでは判断を誤ることにつながる。誤りは好ましくない。それは主の本意ではないのだ。誤りの起きぬよう正確な伝達には少々の時間を要するが、これより私からの言葉として紡ごう。ここへと至るまでの道、この夜にまつわる呪縛、重き鎖、開かれた扉。それは遥か遠き過去へと遡る。遠い遠い昔、人々が平和に暮らす小さな村。人里より遠く隔離された集落。今の世からは想像もできないような貧相な生活であろうが、皆が穏やかに暮らしていた。そこにある日、一人の男が迷い訪れる。汚い身なりをしたその男は自らをうつろ神と名乗った。幾日も食べ物を口にしておらず、ただ一度の食事を求めた。支払う対価など持ち合わせてはいない。男は率直にそう伝える。しかし気のいい村人たちはそのようなことは気にもせず、遠くからの来客に食事を振る舞う。九死に一生、食事にありつくことができた男。そこで何か礼を、そう考えたのか、うつろ神と名乗ったその男は村の者数名を集め披露する。権限と呼ぶ魔法にしか見えないその力を。それは手品のような小さな芸だった。子供の持っていた人形を糸でつらずに動かしたり、薪に使う細い木枝を手を触れずに折り砕いたり、不思議な妖術を目の当たりにし、ある者は自分にもできるかと興味を示し、
またある者は、この男は悪魔の使いだと叫び、その場から走り去った。うつろ神は続けて皆に言う。お前たちにもこの力が使えるのだと。権限の力のロジック。それは今こうして全てを知るように語る私にも教えられていないこと。しかし人が権限に目覚めるきっかけは知っている。お前たち人は生まれながらにベゼルを権限の力で満たしている。自覚はなかろうが、この世に存在しているというのはそういうことだ。そのベゼルに満ちる権限、つまり生きる存在そのものを一時的にでもかけ減らせばよいのだ。そうすれば欠けた中身を補うように、人のものとは異なる何かがそこへ流れ込み、ベゼルは再び満たされる。虚無に噛まれた者がイグジスの力に目覚めるのはそういうことなのだ。食われ減った部分が別なものへと入れ替わるということ。これがどういうことであるか、客観として聞けばおおよその想像はできよう。しかしこの時の村の者たちにそこまでの考えなど及ぶはずもない。自分にも魔法の力が使えると言われた村の者たち、最初は皆いぶかしげにしていたが、一人の若者が前へと身を乗り出す。自分にその力を授けてみろと皆が興味を持ち見守る中、うつろ神の背中をさするような動作、そしてその背を手のひらで強く叩き押す。それだけだった。パンと乾いた音が周囲に響く。叩かれた方の若者は一瞬大きく目を見開く。しかしその体には何も変化はない。やはり嘘だった。若者は呆れ怒り出し、村人たちは笑う。ただの冗談だと、この男はそのように言うだろうと誰もが思っていた。しかしその直後、背を叩かれた若者が突然倒れ意識を失う。大丈夫か、何をしたと慌て駆け寄ってくる他の村人たち。ほどなくして目を覚ました若者、無事であったことを喜んだのもつかの間、自らの体の異変に気づく。権限の力、その発動。若者の見た目に変化はなかったが、少ないながらも力を行使できるようになっていた。まるで魔法。小さなキエダを動かしたり、それはとても弱い力であった。慣れれば次第に強い力を操れよう。動くキエダを目にし、その言葉を耳にし、村人たちの目から疑いは完全に消える。自分にもその力をと皆が詰め寄った。うつろ神は皆の背中を順に叩いた。その簡単ながら強い衝撃を受けた者たち、ほぼ皆がそれだけで権限の力を得た。それからというもの、村人たちは得体の知れないその力に浸水した。小さな村、狭い集落、噂は一瞬で広がり、皆がその力を欲するようになった。食わせてもらった食事、借りた一晩の宿、その礼として男は村の者たちに権限の存在とその全てを伝えることにした。大した見返りもなく、余すところなく、男の知ること、その全てを。Wow. Okay. What a long story. All right. Nightmare. Yeah, we covered the nightmare, nighttime void too. So I might have to start with Aurier. Then who else I gotta start? If I can't remember, maybe I gotta start with Aurier. Let's see, Aurier. Huh. I love my sister. A Saint appear. Amnesia versus Bakukai. I glad I not start with this.
I know I did Chaos, I remember, but I didn't finish Chaos story. So I might have to start with Aurier. See, this is where I don't remember what I had to start first, but I'm gonna start with Aurier. Chapter 1, the Just a Messenger. I gotta wash my hands real quick because I done with my barbecue steak meal. What do you call? All right, be right back in the flash chat. All right, and I'm back in the flash. Okay, Aurier Ballinder. There goes, Chad. I'm ready. Just a messenger. Dude, we need a Other Night in Birth anime series here. あの遠くに見えるのが今回の目的となる街。A quick, okay. なのかな。Outside the window train, under the white, hazy sky, a large and misty town appeared. いや、もう少し遠い場所だよ。到着まで少々時間がかかるが、着いたら今回の任務の詳細を説明するよ。We can't be sure that no one else is listening in. She added in a whisper. ありがとうレクス。それまでもうしばらくは移動中雑談タイムだ。空港で会ってからろくに話もできていないからな。Lex pulled out a snacks and drink from her bag and casually fulfilled. I'm not done even reading. Okay, maybe I had to start press square. Lex pulled out snacks and drink from her bag and casually filled around with her computer. 誰に聞かれるかわからないなんて言っても、ご覧の通り車内はガラガラ。適当に注意すれば問題はないだろう。もうレクスってば。So let's see. The landing of the plane, reuniting with Lex glimpses of the glimpses. All right, the landing of the plane reunited with Lex. Glimpses of memories came to mind as I sank back in my seat. We have been in a bit of a rush. All right, we have been in a bit of a rush to make the train earlier, but we were otherwise off to a good start. 慌ただしい移動が続いて少し疲れちゃった。No, hang on. I don't want to. No, I don't want to remove the message. I tried to see how I gotta stop this. Oh, yeah, the display. Okay, got it. The shape of the quiet city stretched across the aesthetic landscape. More and more houses were gradually beginning to appear along with quiet countryside. The countryside. Oh, the countryside. This train would bring us to our destination, but it seems it would take some time to get there. The moment I saw Lex at the airport, it was clear she had been up all night. Which she's later admired was because she was working on the important documents. 夜の方が仕事がはかどるなんて変わってないな、この子の悪い癖。眠いならわざわざ迎えに来てくれなくてもいいのに。Though that's what makes her so thoughtful. Even now, she fixed her on her computer, saying she needs just another minute to finish up her work. Our conversation would get cut short again and again because of this. Really,
This girl. かぐやはもう着いたかな。ああ、あれなら大丈夫だろう。織江よりよほどしっかりしている。私だってかなりしっかりしてるでしょ。Kaguya was our age as well. Wow, Kaguya. Oh man. A childhood acquaintance, friend, comrade, and a powerful ally. All we knew was that she had a mission elsewhere, and that she would meet up with us again after it was complete. As soon as we disembarked from the plane, she was gone. 久しぶりなんだからレックスと会ってからでもいいのにねえ。そういうところがかぐやらしい。いいじゃないか。そのうち嫌でも顔を合わせることになるんだ。それはそうだけど。I turned my phone back on to see if I received any sort of message from Kaguya, but there was no servants. Right. I will have to make some adjustment. Right. I will have to make some adjustment if I wanted to call or message anyone, I say. Anyway, I wasn't even able to tell her that I had met up with Lex. 電話自体は後でレックスが何とかしてくれるって言ってたから、連絡はその後でいいか。あっちも慌ただしいだろうし。ごめんね、かぐや。I tucked the now unless phone into my bag. I untucked the now. How does that even make sense? Anyway, let's continue to sleepily type away on her beloved computer, working again as usual. 今回の任務、特に心配なことが多いけど、 I wonder 大丈 we'll 夫か be な。 alright on this mission. Each new mission we're undertaken has been another new land. I could never get used to it, but the unease I felt this time around was much greater than usual. 学生生活、情報収集。上層部は私に何をしろって言ってるのよ。もう。A part of me was mad about fulfilling the mission's objective, but I still felt a distance, unable to see why the details would be so different from anything we had done previously. そう困った声を出すな。上だってお前に期待をしているからこそ、こうした様々な任務を任せているのだから。もう。I didn't mean that. 聞こえのいいことばっかり言って。 Wait a minute. そう困った声を出すな。上だってお前に期待をしているからこそ、こうした様々な任務を任せているのだから。我らリヒトクライスの誇るフィフスイグゼクター、オリエ・バラーディアにな。もうそういう聞こえのいいことばっかり言って。 I glad that it plays a voice for me. My name is Aurier Valander. I thought it's Valander. Also, did somebody heard that I call Aurier Harada? Bruh, why you call her Harada? Anyway, my name is Aurier Valander. I am an executioner of the Leech Christ, the organization whose mission is to control and restrict the use of X's. I've assumed an allies of Aurier Harada. Oh, that makes sense. Never mind. Alright.
I got a beginning to read the whole thing. I assumed the allies of Orie Harada for this mission, which is actually closer to my real name. I had been overseas for so long. I wasn't used to saying it myself. After I lost my parents in an accident when I was young, the least Christ took me in and raised me. I spent my life trying to repay them for their kindness. They treated me as family after I had lost my own. Edelhai was caring and loving guardian, though strict at times. Many others came from familiar circumstances as I had, and choose the same path. So Orie was being adopted by a leech Christ and treat them as a family. So Orie's parents died in an accident. Her mother and her father. Is this means that that Orie's parents get killed by Makava, or it's just an accident? So I can see why Orie joins the least Christ. I will repay this debt, even if it means my life. Not out of some blind faith, but from the pure gratitude. Without a least Christ, I would likely not to be part of this world today. No, stop thinking of depressing things. I have to focus. I can't waste this long train ride doing nothing. I open my bag to take out the saucer for this mission. どれどれ？マル秘潜入マニュアルっと。これを見ておけばいいんだっけ？そうだな。まあ当たり前のことしか書かれていないからしっかり読まずとも大体 OK だが、お嬢様校からの編入という点だけ重ね注意してくれ。うん、わかった。上品に振る舞うのって苦手なのよね。織江はおとなしくしてさえいればそれだけでどうにでもなる範疇じゃないか。問題ない。Chat, really mean this. I feel like Orie is an adult. She's supposed to be graduating in high school. Is she a teenager or an adult? Is she a teenager or adult? Including Lex. Eyes around me will be expecting grace. It would be tough to meet. Alright, it would be tough to meet their expectation. リヒトクライスっていうと大抵お嬢様みたいに裕福なイメージを持たれるんだよね。私に限らずみんなそんなことないから戸惑っちゃうのよね。このエレガントに振る舞えっていう設定。Wait, there is that girl Erica. Oh, Wagner, who actually does hail from the noble bloodline. Though from what I've heard, she needs to put on her different sort of act at times. Kaguya is actually from a family of renown. Oh, the family of renown as well, but she's better at acting the part of tricky people. Then there's Mika, another person without any relatives, and Lex. Actually, I never asked her about her past before. There are many things about her that are strange, but her frail and demure appearance seemed not to invite much attention. More than anything, she has sharp intuition and grabs concept easily. So
She is a bit strange. どうした？人の顔をじろじろ見て視線に慈しみを感じる。再会の喜びをまだ噛みしめているのか？全然違います。レックスってさ。なんだ？ Still, perhaps it would be rude of me to ask about her history out of nowhere. I'm sure there are things in her past that she doesn't want to talk about either. なんでもない。優雅な振る舞い望むところよって練習してみただけ。ああ、穏やかでとてもいい表情だと思うぞ。今まで任務で通ったような上品なところと違ってごく普通の学校だからな。良くも悪くも楽しんでもらいたいものだよ。蝶がつくお嬢様学校からの交換留学生という設定になっている。周りもそういう目で見るだろうからふさわしい振る舞いを頼む。なんで蝶なんて無駄にハードル上げるのよ。もう。Even the school we went to through the least cries was a normal school, but for some reason, it was considered historically. I never said that word before. The historically famous by others. 校舎も机も割とボロボロだし、設備も古い。お嬢様校には程遠いような学校だったんだけどね。ああ、外観だけはそれらしく綺麗に飾られてたかな。I suppose the least cries effort to present the refined image were well worth it. It's no wonder that people would think of us that. Wait. Okay, it's no wonder that people would think of us in that way. Especially with being known all in internationally at the Philadelphia topic. The Philadelphia. I haven't. Help me to pronounce it. Especially with being being known all interactively as the Philadelphia organization. You could even say that there isn't anyone in the world who hasn't heard of that name. けど悲しいことに、この国での認知度は今一つなんだよね。The Least Cries operates out of the several branches in cities across the globe, providing help to the people in suffering. With praise and ambassadors of justice and the light. And if I'm being honest, I think the Least Cries uses that advantage as a front moving under the presence of the charitable organization. まあ、それにふさわしいものとして見られるよう頑張るけど、リヒトクライスのイメージを裏切らないようにするのも大変だね。そうだな。その辺は夢を売る仕事と変わりはない。我々は正義の財団。弱きを救うことに嘘偽りはないしな。聖なる光を売る仕事。それでいいじゃないか。She launched really. Her eyes still on her computer screen. 弱き者を救う正義の財団か。そうだね。Still, it was just a facade aim at the rest of the world. The Least Cries actual mission was to retain the voids that appear in the hollow night, and punish those who abuse the power of the X's. An organization comprised solely of women.
those who gained the power of X's were called the inbirths. True. People. The inbirth people. Myself include, gained superhuman powers of X's. There wasn't much difference in the number of a male and female power wielders. That being said, the Leech Christ was comprised of females. It could be just authority, but X's was seen to be stronger in women who were more emotionally sensitive. That could be one of the reasons. Other than that, I've also heard rumors going around that the leader of the group, Edelhai, wasn't good with men, making it a completely female space. So Leech Christs are like female things. I did try to confirm this from within the organization, and it seems it wasn't too far from the truth. でもこの辺はちょっと上には聞きづらいところなんだよね。意外に闇が深そうな話題な気がして。I can't imagine. それに To think it, everyone says things are so easy here since we're all girls. ねえレクス、女の子同士だし気楽だよね。私は別に織江が男でも気楽だけど、どうしたんだ突然。リヒトクライスの内部構成のことか？うん、そんなところ。正義の組織、その裏の顔、女の子ばっかりの怪物を退治する集団って。学校で話しちゃダメなこと考えてたらこんがらがってきちゃった。裏であるこっちのことは一切話す必要がないからな。普通にお嬢様校から来た超お嬢様でいい。余計な設定を付け加えるとボロが出るぞ。Super elegant. Oh jeez. ずっと女子校通いだったというのはもっと前面に出していい設定だな。あながち嘘でもないし、織江が男子に免疫がない理由にもってこいだ。何よ、免疫くらい少しはないかも。Well, that aside, the least Christ's job was to defeat the voids. These utterly mysterious demons who eat human souls and appear on the Hollow Knight, and to guide chaotic beings who abuse X's in the right direction. That was the true mission of the least Christ. リヒトクライスってなんでこんな大きな財団になっちゃったんだろう。アーデルハイト様、商売上手だったのかな。Perhaps a bit shy from her work. Lex stressed while she spoke. それはわからないな。一つ言えるのは運の要素が大きいだろう。もともとうちは大昔に作られた虚無退治としての組織が始まり、織江だってそのことは知っているだろう。虚無を借り異端と対峙し、そういう荒事を重ねていくうちに、それら活動自体をボランティア、慈善事業というほかなかったんだろうな。そしてそこに夜の魔物を退治するということから、光、正義みたいな言葉、印象が重なっていった。夜のことは決して表沙汰にせずにな。そしたらどうだ。光の慈善団体という綺麗なイメージ、大人気さ。人々の共感を呼び、あとはそれが元となり大きく成長した。詳細はそんなに必要ない。外れたことをしなければいい。簡単に言っているが、もちろん誰にでもできることではない。もう一度やろうとしてもうまくはいかない。だから運だったと言っている。アーデルハイト様ご自身の運命なんだろうね、これも。ああ、運であろうと大きく育つのはいいことだ。
虚無を倒したり異端者同士で争うだけでは生活できない。経済活動をし組織を維持するのも大事なことだ。この地、日本にもかつて虚無退治で有名な一族がいたらしいが、閉ざされた貧しい経済状況のせいで今では絶滅の一途をたどっているらしいしな。そんな組織がやっぱりあるんだね。長い歴史、世界規模で見れば他にいくつもあるだろうな。理想だけでは食えない。食えねば理想は作れない。子供たちには聞かせられない社会の真相。残酷な現実だ。All I could do was muster a dry laugh. そうだよね。それじゃあ虚無の牙から人々は守れない。生きていく手段を確保するのは大事なことだよね。当然だ。手に入れた権限の知識と武力、生きる手段としてそれを行使するという道もあっただろう。しかしそれをしなかったのはアーデルハイト様の判断だからな。そんな未来だったら。Oh, man, I thought we already finished talking. そんな未来だったら嫌だね。Okay. If the Leech Cries was an organization that caused chaos with X's, then we may have been the ones being defeated by doors of justice. 名だたる財団ではあるが、リヒトクライスはそういった黒い話は耳にすることがない。これは誇らしいことだ。とは言っても私たちのような末端にはそういった話が伝わってこないだけなのかもしれないからね。そういうこともありえるな。イグジスなんていうこんな魔法のような特殊能力を保持しているんだ。上層部では相応の黒い話、社会的な取引があってもおかしくはない。だよね。けどそうであろうと、それは組織維持のため仕方ないことなのだろう。道徳や仁義、人の道に反するような悪いことをしているのでなければ程度論だが、それは許容せざるを得まい。それが我らのレベルへ聞こえてこないのであれば許容値であると判断するのが適切だろう。ひどい話であれば自然と漏れ聞こえてくるさ。If the Leech Cries abuse and misuse the X's, if it had been conflicted in hurting someone, well, we executors would go to defeat the Leech Cries itself. I will have no hesitation in doing that. そんなこと絶対にないって信じているけれど。The complete extermination of evil in birth. Most of the method and trust to executioners are combative duties, based mostly around the elimination of voids. But this time, the mission is to infiltrate an investigation. We were told that there could be fighting depending on the circumstances, but the objective was to live as a normal student and gather information. The majority of missions that we're undertaking before with clear goals like battle these people and retrieve something, we're much clearer and easier it seemed. はあ、学校へ潜入か。本当大丈夫かな。Crawling across the Sahara Desert would be easier. An expression people use how difficult it is fit into the new school. I hope it isn't that bad here.
Just thinking about what's happened until now is bringing me down. Though, I'm more uneasy because of the unusual circumstances. 平気だろう。織江は意外とドジなところがあるからバレる心配がゼロだとは言わないが。My chair hits on the wall, so don't worry about it. さらりとひどいこと言わないでよレックス。いくつもの修羅場をくぐってきた織江様じゃないか。今度だって大丈夫だよ。どうしたんだ？今回は随分と気弱だな。Ah, more stories. Para is having this treat in time to fuss over things. I can't get my thoughts together. I'm just trying to get Lex to sacrifice with me at this point. ダメダメダメ。いつも通りにしてれば大丈夫。もうどうでもいいことで考えすぎちゃってるな。Illness comes from your state of mind. They say if you keep thinking negatively, okay, illness comes to your state of mind. They say if you keep thinking negatively, your emotion and thoughts will be pulled in that direction too, and it will eventually become reality. I glance outside and find the setting sun to be relaxing. My hand naturally moves to the window and open it. 風が気持ちいいな。おい織江、あまり大きく開けないでくれ。書類が飛んで。I'm sorry, Lex. You're still working. Now that I think about it, a lot of time had passed since we got on the train. Traveling on an unfamiliar train, my hips on the bottom hurt a bit, perhaps from sitting for so long. 背伸びすると生き返るな。ババ臭い。You sound like an old woman! What the fuck, Lex? That's so rude! You sound like an old woman! Ah! Lex, what is wrong with you, girl? This train rattled and swayed in a steady rain. It was pleasant. The scenery outside the window. Everywhere I took, the blue sky stretches across, and the sunlight pours down gently to us. The large trees showed the tint of red, giving everything the feeling of fall. このままのんびりと旅行にでも行きたいな。I leaned against the wall, resting my head on my hand. 織江は割と世界中をあちこち駆け回ってるじゃないか。Sorry. ああいうのは旅行とは言わないんです。ゆっくり観光とか出先でおしゃべりとか思い出作りをしたいんです。I've been thrown into planes in hasty rush, only to return shortly afterwards. You couldn't consider that traveling at all. Well, I am aware that that would be a luxury. Focus on the mission first.
I know you need to have a bit of fun on this job, but I can't get sloppy. 任務で日本にか。I could, alright, I come to this place that's so important to me. I have to give it my all. Both terms are of having fun and also the mission. この地への任務、戻ってこれたこと。私、なんだかんだですごく嬉しいのかな。Alright, let me clip this. Okay. Alright, back to the story. Sorry about that, chat. Anyways, I felt the excitement running through me as if a child on a field trip. 知らない場所、見慣れない風景に戸惑いはあるけど、ほんのちょっと懐かしくも感じてる。今回の任務が落ち着いたら、少し時間をもらってこの国を見て回ろうかな。That idea grew within me as I look at the calming scenery out the window. けど今日がいい天気でよかった。初日が大雨じゃなんだかいろいろ台無しだもんね。Okay, I heard a sharp report of. I actually wish it were a bit cloudy since I can't see my screen at all right now. I ignored it. I returned my gaze to the side of a car. There, time simply passed by with no events of notice. I look at the timetable given to me and see that is not long until we arrived. The scenery outside have all become that of the city. Several buildings of moderate height lined up amongst each other, and on the streets were a number of cars passing each other. Let's continue typing away at something on her computer. 集中してるようだし、多分到着には気づいてないよね。I'm sure I could trust her, but it'll be a problem if we miss our stop. On a black screen, I've been able to glance at from time to time where green zeros and ones. We had green zeros and ones. That said, it was a world I didn't understand. I wonder sometimes what this girl does. レックス、そろそろ到着の時間じゃない？降りる準備しなきゃ。ああ、そうだな。仕事に集中してうっかりしていた。そういえばそんな時間だ。Les closes her computer and begins to put away the rest of her work requirement. 移動中の方が仕事がはかどる気がするな。ずっと移動していようか。ダメです。降りなさい。No, get off, please. In perfect timing, the speakers announced the next stop, Kanzakai. Seems like this is our stop. さて織江、準備は OK か？忘れ物はないか？子供じゃないんだからそんなのないって。レックスの方こそ仕事道具の詰まったカバンなんか忘れないでよ。それは冗談にならないからやめてくれ。We check our seats and lunges again. It doesn't seem like we forgot anything. The train slows down as it nears the station. 行こうか。うん。さあ、これ以上悩んでも仕方ない。行くよ。原田織江。ここが私の次の任務。その舞台となる街。これから始まるのはただの任務だけじゃない。私自身の戦いでもある。
その第一歩を今ここに踏み出そう。Here we are. Let's get finish the mic. Okay. The long journey was finally over. After getting off the train, passing through the turnstiles, and getting to an open area of the station, I found myself surprised at the sheer size of it. The size itself isn't something uncommon, but this crowd, I don't think I can walk through it. 2番出口から出てたからここで合ってるはず。間違いない。ここからの道のりならそんなマニュアルは不要だよ。私についてきてくれ。そうだったね。Lex had been here in this town before myself. It seems like she'd already become used to the area around here. I felt ashamed staring at the guide map in the mission document so seriously. This place, with the strange object and the clock, it seems like people would use the place often to meet. At Kanzakai Station, there were many people standing around the area. それじゃ行こうか。まずはお腹は空いているか？それなりにってとこかな。そうか。なら立ち話もなんだし、少し歩いて場所を移そう。近くにケーキの美味しいカフェがあるんだ。さすがレクス様、話が分かってる。なら行こう。少し歩くぞ。Oh, that was quick talking. Oh yeah, time to do the next chapter. Okay, so we walk along as a busy street outside of the station. Luckily, we were able to send our extra larges ahead of us to the least Christ beforehand, which made it easier to take it on with the unfamiliar city and the different culture as Lex and I talk on the way our destination. 建物のデザインにはすごく気を配るのに、この国の景観には品のない看板が多すぎるのよね。Other signs and mostly primarily colors line in the streets. ああ、一見西洋好きに見えるが、こういうところはアジアの一国だと認識させられる。Lex walked a little bit ahead of me. Her skirt swaying with each step. I was a bit curious about what she was wearing. Ever since we were on the train. ねえ、さっきから気になってたんだけど、レクス、その制服ってもしかしてうちの学校の？ The school that was under the direction of the least Christ, according to my documentation, underwent a redesign a year ago, and the uniform got quite a bit cuter. I have to wear this outfit as well, and go to another school. ああ、そうだ。なかなかに可愛らしく、動きやすいものだぞ。Lex spun around to give me a better look. It was a sailor uniform, with white and blue as a base and gold accessories around the belt and arms. The color really gave it Lit Christ feel. なんでレクスがそれを着ているの？ああ、試作品として作られたものが余っていてな。
織江に渡してから不明点を聞かれて返答できないのも困るので、テストを兼ねて自分でしばらく着ていようかとな。ジャージや下着姿で仕事をしているのもなかなか苦情が多かったのでな。すごく仕事してるっぽく見えると好評だった。 I see. So that's why. I circled legs to get closer, look at the uniform. かわいい制服だけどスカート短いな。なんだか落ち着かなそう。はあ、日本の学校のこういうところって馴染まないな。This is just the sort of thing that the operas of Fleece Christ. I suppose this arrangement was the compromise with modern trends. そうだな。しかし個人的な意見なんだが、うちの服装は全体的にスカートが長すぎると思う。短いと不安でしょ。見えていいのを身につけてたとしてもさ。おいおい、ミカに至っては超動きやすいパンツスタイルだぞ。君のあのロング丈ではいろいろと引っかかったり、特に戦闘行動に支障が出るのではないかと常に思うのだが。 She's right. Arlie's Christ skirts. She's right. Arlie's Christ skirts. Both the school uniform and the combat uniform all go down the past thighs. Though there were many combat uniforms that were customized to everyone's style. She preferred the shorter lengths to move around more, and some even had a mini style like Mika's. Of course, I prefer longer skirts. 動きやすさも大事だけど、清楚たるイメージの問題です。織江らしいな。まあある程度選べるのだし、おのおのがしっくりとくる服を着るのが一番だろう。君の制服は滞在予定の部屋に置いてある。後で寸法が間違ってないか確認してくれ。丈は問題ないはずだ。もう意地悪しないでよ。短いスカートも可愛いから好きだってば。短すぎなければ。Alright. さて、目当ての店に着いたぞ。そこだ。Legs place slow to the stop. If we found ourselves, okay. If we found ourselves in front of the Singling Plains Cafe, I was a bit surprised that this place was Leg's suggestion. I thought it would be something more suspicious looking, like a meeting place for a secret rendezvous. I think that's how you could pronounce it right. But anyway, on the side out in front of the shop, cute lettering spelled out "Today's Sweet Treats" with a varied menu underneath it. Autumn fruit tart, cheese nut. Oh, autumn fruit tart, chestnut, and a pumpkin tart, sweet potato Mont Blanc, simple shortcake, and a number of the mouth-watering parfaits. 美味しそうなメニューがいっぱい。 What does it taste like though? What is it like? I want to see what the food's like. だろう。では入ろうか。Okay, y'all go inside, alright? We opened the door and headed in. The bittersweet aroma of coffee waffled through the air. Accompanied by quiet music. The inside of the shop was lively. The inside of the shop was lively and adorned with pretty
with the pretty potted flowers and herbs. It passed by high standards. I felt I could finally be at ease. Around us, the shop was filled mostly with women, wives with their children enjoying the afternoon, and girls on their way home from school. So busy, it seems there were still seats open for us to sit down without waiting. I'll give the place an even higher score. As we waited near the entrance to the shop, an employee walked towards us. 2人だ。織江、奥の席じゃなくて、そこの窓際でいいか? Okay, so let's see. Lex held up 2 fingers for a female employee while she spoke. The employee gestured toward the back, but Lex asked instead for a window seat near the entrance. There were fewer people around, and she seemed motivated against drawing eyes and ears toward us. レクスが選んでいいよ。It's the same as when we were on the train. We often spoke about Covendo work matters, which was fine earlier when we were alone, but that wouldn't be the case here. Especially nowadays, where information can be picked up, spread in an instant. It's always better to be safe than sorry. Their background noise on the streets couldn't help us inside the calm, relaxing place. I know we could overthink things at times, but we couldn't help it. It was important to always be on the lookout. As I looked around the cafe, I felt a strange presence. Eyes that were man, why I can't pronounce that? Alright. Eyes that were deliberately looking our way. The feeling of being watched, of course. It wasn't that our eyes were meeting anyone else. It was feeling of someone's consequences masking us. What is it? Was it from somewhere further away? I couldn't imagine anyone in the cafe doing that. 織江、そこの席でいいそうだ。どうした？なんでもない。As we moved toward our seats, I tried to locate the owner of that gaze. レクスが気にしている様子はない。単に気づいてない。外から偶然私たちを見てた人の気配だったのかな。There is high probability that Lex was ignoring it because it was a pain. I looked around the cafe just in case, but couldn't find any suspicious activity. I didn't feel completely relaxed, but there was no use of thinking about it anymore. I took off my coat and sat down. There was no one in the immediate vicinity. This was the best position to be in. Was the waitress came by to bring us water, then handed us a couple of menus. Lex spread out some papers
that looked like work documents. She was ready to stay here a while. さて、今回の任務のこと、一通り聞いているのか？ Let's begin talking rather normally. Even though we should be heard, it would draw just as much attention to whisper to each other secretly. As long as we kept an eye out in general, it would be enough. Even if people heard tidbits, the tidbits, they wouldn't probably just think we were talking about some manga or anime. 最後は現地でレックスに聞けって言われたけど、一通り全容は聞いた。For a moment, I thought I mentioned the strange feeling I had earlier of being watched, but I pushed it out of my mind and focused on what Lex had to say. そうか。それじゃ確認も兼ね、改めて流して話すが。Lex is normally a pretty mellow person, but at times like these, when the glasses comes on and she takes control of work. 我らリヒトクライスは大昔、日本に進出するべく半ば強引にこの地へと攻め入ったらしいが、当時のこの土地の虚無人、今でいうインバースに返り討ちにあった。それ以来この地は特別な場所として干渉せずということだったそうだが、最近特にここ1年の間に起きたイグジスによるものと思われる事件の増加は目に余るものがある。それで私たちが派遣されたんでしょ。解決せずとも解明せよってね。A mission with no clear resolution. It was what struck me the most when the mission was first handed to me. The sort of value directive was unusual for me. Get an idea of what a happening then reported. Sorry, that's a bit stretching. I just love to stretch, man. I just stretch my back and my arms. Anyway, it was strange that they did expected us to be able to resolve the situation. ああ、だいたいそんなところだな。この国、この付近の土地では我々リヒトクライスの権威は及ばない。権威どころか名前も知らない。ハンバーガー屋くらいにしか思わないものも多いだろう。あはは、リヒトクライスだとお店の名前みたいに聞こえちゃうかもね。まあそんな感じだ。能力者であるなら直しる者も多少いるだろう。この点は改めて注意することだ。了解。次に生活に関してだが、支部付近に部屋を借りている。織江にはしばらくそこで生活をしてもらうことになる。ええ、ありがとう。支部のみんなが近くにいるだけで心強い。比較的広い部屋を借りておいたから、私も可能であれば期間内はそこで一緒に暮らしたいのだがな。できる限りのサポートはしよう。気兼ねなく言ってくれ。うん。まあ異文化圏ってわけじゃないから不都合はないだろうけど、長期化しそうな不安が一番かな。I understood the language of the culture. It's not like I couldn't eat or drink anything here. 確かにな。今回の任務、そのミッションに明確な達成条件はない。長期的に学校に潜入、および生活をし、同じ世代の若者から多くの情報をつかんでくれ。
通う学校やクラスなどの情報は後でメールで送る方がいいな。口頭で言っても意味がなさそうだし、聞き間違いが怖い。オッケー。あ、でも私携帯繋がらなかったんだ。こっちでの連絡手段の件ってもう解決してるの？何か通話に必要な手続きとか面倒なことをしないとダメならすぐにやらないと。ああ、それなら心配いらない。ここでの連絡にはこれを使ってくれ。She rummaged through her bag and tossed something over to me. It was a new cell phone. Why would she throw this? That was close. さすが。もう準備済みだったのね。ありが Why と she う。 have to throw the cell phone? She almost destroyed it. Lex's spreadsheet basically said, "Of course I did. It would be a pain to carry around two phones all the time. So I guess I would just be using this one for a while. I will have to be sure to let Kaguya know of my new phone number. No. Okay. I will have to be sure to let Kaguya know of my new number too." 今かぐやにもこの番号教えておこうっとって思っただろう。安心しろ、かぐやにはその番号もう教えてある。さすが手際のいいレクス様。Wait. Was that her impression of me? I don't talk like that. ミカは謹慎中のため連絡不能だったのでしばらく諦めてくれ。さすがミカ。Well, I suppose it's lucky that she even made it here. それでだ。自分自身の設定なんかは大丈夫か？実際の転入先は少し離れたところにある普通の学校。一度一緒に見に行くとしよう。うん、そうだね。平気だよ、その辺は。交換留学なんて言うと仰々しいが、もし間違った時は転校が多いから混乱したなどと言っておけば深く追求もされまい。I had gone to schools in Japan a number of times in the past, but there were times that absent mildly let something slip and have a tough time covering it up. Transferring around a bunch, I have to remember that as a fallback, just in case. あの時は短期間だったから助かったけど。It'll be difficult to fabricate information about my daily life here, even more so with relationships, like friends and school's life. それにしてもうち関係の学校が日本にあるのってなんか意外だね。ああ、この地に関与せずというのはあくまで我々裏の仕事方面での話だ。表向きの財団方面ではこの経済大国と呼ばれた国、少しずつでも進出しないわけにはいくまい。この国の人々も正義とか光とかが大好きなようだからな。売り込むのもたやすい。I forgot to turn on that fan so it could cool my game capture card. Give me a minute, chat. Give me a minute. 1 second. Alright, it should cool my game capture card. Alright. Lex let out the ominous sticker. I saw the intense glint in her eyes, like a dollar sign. なんて考えていたようだが、東洋でも極めて特殊なこの市場性、なかなかうまくいかず、
うちとしても相当戸惑っているみたいだがな。なるほどね。そういった表のことは私はよくわからないけど、この町のインバースたちの情勢はどうなっているの？ああ、半年ほど前にインバースのベビーブームがあったようだ。それを境に多くの個体が自身の能力に気づき、その一部が組織化。大きな組織は一つ二つ程度。幸いまだ組織活動として目立った動きはないといったところだな。問題なのはそれ以外。急速な勢いで勢力を伸ばす者がいる。自らをパラドクスと称する者が連日目立って暴れているそうだ。パラドクス。噂話を聞いただけで相当好戦的な厄介者だ。何でもリバースを目指すと息巻いているらしい。恐ろしいな。Scary, huh? So they, you'll see. Shows up with no ability, we're all a little concerned. But someone like this person seems to have the power to support something more sinister. 今は組織というより個人で暴れている意味合いが強い。だからまだいいんだが、こいつが野心家でカリスマ高く器用に動くタイプだと後々面倒となるだろうな。An organization like this growing rapidly would definitely be a problem. 以上を踏まえてのことになるが、こいつは危険性が高すぎる。決して近づくな。目も合わせないレベルで様子も見ないくらいでいい。危ないっていうのは分かった。けどそれほどに警戒すべき相手、放っておけないようなら私の命に変えても必ず。いや、どんなに放っておけなくとも放っておけ。無駄死にになるだけだ。逃げて帰って報告をするのも大事な仕事。わかるだろう？それはそうだけど。Of course. There would be no point at all this if the one that trusted with a mission were to go down. That I understood. However, if there was someone with her power causing trouble, people could get hurt. That was the one thing I couldn't ignore. レクスには悪いけれど、いいえ、リヒトクライスの命に背こうとも、もしもの時は。Even if I were to die, I would have to stop her. そこは分かってくれ。もちろん最終判断は現場に任せるしかないが。分かった。できる限り慎重に行動する。That's all I could say in response because I couldn't promise that I escape no matter what circumstances. そうしてくれ。使命も大事だが、君の帰りを待つ者は多い。それも忘れないでくれ。そう言われると弱いな。さて、あとは最後。君に頼まれていた日本の家族、両親の話なんだが。それはまだいいよ。I answered her so quickly. Lex looked uneasy. I should have said that after she went to the trouble of the investigation. The investigating. まあ、言ってしまうとろくに分かっていないんだ。なんせ10年も前の話。リヒトクライスが日本に接点が薄いこともあって調査は難航している。
そうだよね。無理しないで。わからないって言われて少しほっとしちゃった。ただ現場で遭遇した際に動揺しないようこれだけ伝えておこう。以前より我らは人語を介する虚無がこの地にいるらしいという情報を掴んでいた。My parents' killer. A void that could understand human speech. 落ち着いて聞いてくれ。まあこれは真偽不明な噂話のレベルであれば常日頃聞くもの、改めて言うほどのことではないのだが、最近この環境の地でそれらしき虚無の目撃情報が出ている。現段階ではそれが今回の事件、虚無や夜の急増に関係しているのかはまだわからない。信号を介する虚無がここに。堀江、落ち着いてくれ。平気か？ A void that can understand human speech. Normally, voids take on the appearance of small snakes, with only intelligence, the hunger of a beast. Anything smaller than weaker than that takes on the shape of a pudgy jelly. But for the most part, voids are snakes-like things, and highly aggressive. These snakes, by taking it exist, can grow into a larger body. They gain limbs and take on a form closer to that of a human. The ones at the top are those who can understand humans. The shape I saw when my parents were attacked, the voice I heard, that horrible memory. A deep, dark, and tremulously large human form. That's macabre, right? That is macabre. That's macabre. I am sure of how it started and it ended. I am sure of how it started and ended since I was so young. However, this I remember. That black shadow was my I tightened my fist at the despicable memory I didn't want to recall. ほら、そう怖い顔をするな。まだ確認は取れていないんだ。人語を介する虚無がここにいると決まったわけではない。人語を介するほどに頭のいい個体だ。危険を察知すれば逃げる可能性だって大きい。今そうして深く考えても仕方がないだろう。Dude, she wants vengeance, dude. I allowed a sigh. I had been holding back for thinking so hard. Slowly, my body calmed itself down. Lex was right. It was a good heads up, but it wouldn't do any good to think about it right now. そうだったね。ごめん。無理もない。急にこんな話をしてすまなかった。ううん。一応先に教えておいてくれてありがとう、レックス。それは突然聞いたらびっくりしちゃうから。事前に聞けてるだけで心構えが随分変わる。A past I didn't want to remember. Lex had seen my grim expression after ダ recalling メ it. だな。まだまだ心が鍛えられていない証拠。もし戦いの最中に突然そんな喋る虚無と出会ったら、この動揺は致命的だ。喋る虚無のことも君の両親のことも今回の任務とは直接の関係はないが、この地にとどまる以上無関係とも言い切れないことだ。解決のため私もできる限り協力をするよ。ええ、
ありがとうレクス。気にするな。私たちは皆似た境遇で育った者同士だ。織江のその気持ちは痛いほどにわかる。レクス。 Lex too, huh? Those of us in the least Christ came from familiar circumstances. I can't be the only one crying out it. はあ、ダメダメ。少し涙出てきちゃった。I covered myself with my hand to hide it, but it was probably obvious. さあ、話はだいたい片付いたかな。暗い話、嫌な話、仕事の話はここまでとしよう。終わってない話は先送りとしてもう終わりだ。長いミッションの説明、気がつけば随分話し込んでしまったな。説明はあらかたしたし大丈夫だろう。抜けや漏れ、現場での問題点は随時聞いてくれ。うん、わかった。Lex then put away the documents about the mission in her bag. It looked like she really was done talking about work. 一息つこう。ここのおすすめのケーキは。Lex opened up her menu. Quite a bit of time has passed since we entered the cafe. I got a bit of appetite, and was curious about the cakes they had. But I couldn't open my menu. There were still questions I had in my mind. ねえレクス、注文の前に一つ聞きたいんだけど。あ、なんだ。仕事の話ならもう聞かないぞ。営業時間終了だ。違うの。さっきからこの視線というか、さっき何か心当たりある？ああ、店員が注文はまだかと言いたそうにこちらを見ているな。我々が熱心に話していたから割り込みづらかったのだろう。入店から今まで何も注文せず水だけだから仕方ない。それじゃなくて、I was aware of the awareness. Oh, the waitwares. Oh, the waitwares? How do you pronounce it? I was aware of the waitwares waiting for us as well, but I'm sure she figured we were ready to order that all. 後半は私もヒートアップしちゃってたし。ああ、分かっている。結局仕事の話に結びつきそうで嫌なんだが、今から言おうと思っていたんだけれどな。気づいたら気づいたで面倒そうだし、先に甘いものかなって。Like Lex said, the menacing aura did feel like just a bit of weak pressure from somewhere. Something non-threatening that could just be left alone. Still, the sensation was palpable. The palpable and short of elusive. There was one possibility. ああ、わかった。この煮えたぎるような熱い気配。まさかあの子がここ日本に？ああ、いるな。気づいたか、あれに。Lex beat around the bush, gazing far ahead and looking as if she didn't want to bring it up because it would be a pain to discuss. ワーグナー様だな。やっぱり我々より少し先、ほぼ同じタイミングでこの地に派遣されてきたという噂話は聞いていたんでね。この殺気の主はおそらく奴だろうと推測はしていたが。
発見？それならもう少し詳しく説明があってもいいのに。レクスが噂話しか知らないなんてありえるの？ああ、それに関してはやっぱり弱ったな。どこまで説明するか。私が言うべき事柄ではないので、その判断がな。え？何？私そういう情報はあんまり。The Crimson Knight, one of the most famous names within the least Christ. There was no end of the rumors circulating her work. いや、同期とはいえ、奴とはつくづく縁がある。そういうことさ。特に織江はな。それなのよね。なんでアーデルハイト様も人事部も赤騎士と私を一緒のタイミングでここに来させるんだろう。If investigating were the objective, she'd be useless if the neutralization were the objective. She'd be alone would surface. Alright, let me read it again. If the investigation were objective, she'd be useless. If neutralization were the objective, she alone would surface. Okay. Surface. Alright, that's why I spell it. Okay. There's no reason why they both of us would need to work together. 詳細は私も聞いていないことになっている。噂では赤騎士は今とある理由で謹慎期間中らしくてな。執行官としての活動、特に戦闘に関しては大幅な制限を受けている。前にちょっと暴れすぎちゃったのが原因だったっけ？ I heard a bit about it. Her over aggressiveness has always been a problem. だな。今はアーデルハイト様より直々に言い渡されている謹慎期間中。大手を振って任務に出すわけにもいかず、対応に苦慮して織江と同じ場所に派遣されたんだろう。うちとしても君たちは時代を担う重要なツートップと認識している。人生の先輩でもある君が少しは面倒を見てやったらどうだ？先輩ってそんな。私とあの子で何歳も違わないでしょ。なんで私が彼女のおもり役みたいになってるの？ Wait, she's not a senior? I'm no senior to her. I'm not any older than her. Wait, so she's not a senior? What grade she's in though? だいたい役職で言ったらあの子の方が上じゃない。私がそんなことを教える立場じゃないでしょ。It wasn't if I were close with her and knew what her personality was actually like, but I heard she was a young woman from a powerful, well-known family who knew nothing of the world, who knew nothing of the world. There was a high possibility of her complicated situation. Just because of that, no one would want to have to keep watch over someone like that. 特にあの子、なぜだか私をライバル視してるみたいで、いつもツンツンプンプンしてるからな。我々も世間から隔離され気味な生活上、割と世間知らずだが、中でもあのお嬢様はずば抜けて世間知らずだからな。君のような比較的常識人の保護者がいれば心強いというもの。謹慎中、次のレッドカードが出ればいくら赤騎士でももう最後だ。家柄上の対面もあるし、そこまでの無茶はしないだろう。安心して接してやれ。それならレクスが見てあげてもいいじゃない。Then why don't you watch over her? I just knew she was pushing her on me. I
just knew she was pushing her on me with that kind of logic. ライバルである織江が言うことに重みがあるんだ。私や他の者が言おうと心から納得はしないだろう。Rival, huh? Forget that Landrekia and Wagner are also rivals. Before Aurier, I couldn't say anything in reply. She was right about that. But wouldn't it be even harder for her rival to try and control her? まあ、彼女への対応をどうするかは任務に含まれていない。最終的に織江の判断に任せることになるが。この地、日本に謹慎のため来させられている赤騎士。その面倒を見るということは、つまり彼女と共にこの任務を成し遂げろということ。そして彼女に経験を積んでもらい、精神面での成長を促し、リヒトクライスを支える柱としてより盤石に。無理、そんなの絶対に無理。It's not that I didn't like her. I just didn't think that would be possible. It was a heavy burden to bear. It was a heavy burden to bear. とりあえずさ、Anyways. 遠巻きにいつまでもいさせるのもかわいそうかなって思うの。かわいそうだな。私ならそうされたくない。というかだな。途中でこの邪悪な念を送るのを諦めるぞ普通。この執念はすごい。なんで邪悪になってるの？もう。Fine. This mission is a lot to handle, and I don't want to be burdened with anything else. But if she come to see me, I won't just leave her alone. 会いに来た理由によっては放っておきたいんだけれどね。I made my decision and stood up. 私、ちょっと声かけてくるね。そうか。気をつけてな。さすがにおとなしくしてると思うが、君が相手だと何をしてくるかわからないからな。She grinned, almost as if she expected trouble already. まあ、君たちは一度大喧嘩するのもいいんじゃないか。この国には雨降って地固まるという言葉もある。案外殴り合いの両者ノックダウンの後に生涯の親友になる展開もあり得る。ありません。冷たいな。そこまで仲が悪いなんてやはり。もうだからそれ誤解だって。私たちそんな争ってなんかいないよ。好き嫌いとか争う以前に、私の方はあの子のことほとんど知らないんだから。周囲から見るとそんなに仲悪そうに見えるの？喧嘩とか対立とかそういうのないと思うんだけど。Well, even if I don't bear any hostility towards her, if she does, I guess you could consider that as not getting along. 私としてはやじ馬程度の興味しかないんで、仲はどうでもいい。そりゃ悪いよりは良い方が好ましいがな。それじゃ店員にも悪いし、とりあえず先に注文しておこう。何か頼んでおくものはあるか？ I guess Lex was more worried about the wrath of a wariness. She puts in her order. あ、うん。飲み物は紅茶で、ケーキはレックスに任せるよ。ま、とにかくちょっと行ってくるね。あの子連れてきてもいいよね。一緒にお茶とかしよう。We had never really been around each other much. And what chances we did have with missions when were we?
and we will have to talk about complicated issues. That's probably why people thought we were at odds with each other. I might be able to see the charming side to her. Being able to talk to her in peace outside of missions. Please let her there be something like that. ああ。え、あれとお茶。What? 想像できないな。とにかく注意するんだぞ。Alright, we will still continue the mission. So Chad, I'll be right back. I might get use the restroom and take a few minute break. So few minute break, Chad. Gonna have to mute real fast. But before I mute, you guys have to enjoy the run, okay? Just enjoy the run. Just enjoy the run. You know, it's kind of relaxed here. I wish I had to get more of this new BRB setup screen, but I can't find anything. Alright, chat, I'll be right back.
Hi, ladies and gentlemen, I am back. All right, thank you guys for waiting patiently. Thank you guys for waiting patiently. We are now just keep starting with Ori, unless it's getting longer and longer. Man, I forget that I had to remind Jalen that I'm streaming. Oops, accidentally scanning. Can I share a copy? Yes. I'll do that. Alright, Chad. Now, on to the lore. Alright. I step out of the shop without putting on my coat to find the Crimson Knight. 連れてお店に戻るだけなんだし、そんなに長時間の話にはならないだろうし、平気だよね。Her not coming quietly, and getting involved in her heated argument was a significant possibility. さてと、こうして外に出てきたはいいけど、あの子
どこにいるのかな。 I could tell more or less in what direction and how far away she is, but considering the crowd and the height of the buildings, to search through all of that would be quite a laborious task. まあ権限の力を弱く出しながら移動すれば気づくよね、あの子なら。 What will I be doing is the same thing as her gaze, to just strongly think that I'm watching her. Just that will cause a slight change to the exits around us. You can feel that someone's consciousness is surrounding you. Well, I just hear that that seems to be what happens. So I'm not sure what the exact workings behind it. I loosely focus my exit and send my consciousness toward her present, sending her my attention, thoughts, and imagining myself calling to her. It's really difficult gauging the delicate balance of my power, not too strong or too weak. I grow a little uncertain whether or not she's getting the message. あとはこのまま歩いていけば平気なはず。 A large alleyway that faces a shop. I walk along a smaller path that ran behind it. It seems like that she felt my presence and it is moving accordingly. All right. Guess I'm finally going to see her here on this soil. これがこの地での一番最初の試練になりそう。 Here it comes. Gotta see Wagner. The back of the alley was a bit dark, surrounded by buildings despite it being daytime. It wasn't a short of beautiful place where girls might be taken to each other, but we didn't have a choice in order not to be seen. I checked again that there wasn't anyone around us, and turn around and call out to her. こんにちは。そこにいるのでしょ、虚無狩り。このような東の果ての地で出会うなんてお互い奇遇なことね。There's Wagner. There's Erica. There's Erica Wagner. Oh man. The Crimson Knight Erica Wagner. She's famous with the least Christ and boasts that name. She uses the power of a fire passed down to her own generation and cuts down those who oppose the least Christ with her sword. She is unparalleled in the sense of justice, with true or merciless wrath toward those who use the exit wrongly. Her name is a source of the must fear. Even Edelheim holds absolute confidence in her strength, and considering her long history achievements, her influence is strong with the least Christ. No one would argue it if she were to be called the least Christ itself. That how much authority her family names holds. そのご高名な名門の方がわざわざこんな場所で私なんかにどういったご用件なんだろう。
perhaps a uniform from this land. She wraps herself in a new red cloth and gazes at me in the delightful poster. I could see that there were two girls standing just behind her. They were likely attendants to the Crimson Knight. They could be there to aid her, or to monitor her, or maybe both. それで私に何のご用？忙しい身であろうあなたがレクスを尾行や待ち伏せなんてことは冗談でもありえない。私の歓迎会を開いてくれるということでもなさそうだしね。オリエ・バラーディア、冗談が下手なことだな。歓迎会がお望みならとびきりの炎で出迎えるがいるか。She speaks with a clear majesty in her voice, while giving a bold smile. But in her expression, I could sense that she was really happy. あなたも冗談はあまり上手ではなさそうね。当たり前だ。うまいわけがなかろう。私もこちらへと来て日が浅いのでな。市外見物として人々の集まる場所を歩いていたらお前たちがいた。だから一応挨拶をした。それだけのこと。すべては偶然だ。そっか、ありがとう。Erica all あなたが edgy? ここに来ているなんて全く聞いてなかったからびっくりしちゃった。けどあの挨拶だけはもう少しなんとかしてよね。普通に声をかけてくれればいいでしょうに。Sorry, my mic is accidentally unplugged. Oh, that's unfortunate. Here goes. 気がつかないようならお互いその程度の縁であったということ。むしろ気づいた上で無視されるものかと思っていたがな。Oh, the Crimson Knight raises her mouth into a pout after her self-mockery. Though she has a renowned name, this side of her makes her seem more alright. This side of her makes her seem much more her age as a child. それでわざわざ挨拶をしてくれて、こうして私からの呼び出しに応じてくれたってことは、私に何か話があるんでしょ？何かしら？ A short silence dominates the area. I guess that she has some deep reasoning that she can't easily mention. Oh, Erica, you're good, girl? Why is she being so obviously hesitate? お前に聞くのも尺なのだが。そんなの全然尺とかそういうのないじゃない。気にしないでどんどん聞いてよ。あ、そうだ、お話なら私たちがいたさっきのお店に戻らない？ I was about to mention they had delicious cakes when she suddenly interrupts me. 人目があるところはダメだ。ダメだぞ。あ、ごめん。そうなんだ。She's right. We will need to speak up in the case. It wouldn't be good if that was nosing around us. I wasn't thinking things though. The two girls behind her raised their hand and fist as immensely wishing, Erica, hang in there, and Erica, you can do this. 後ろの人たちすごく楽しそうだけど
仲いいのね。 Why am I distracted by the two charming girls in the back? The Crimson Knight closed mouth. The Crimson Knight closed mouth showed no sign of opening. エリカ？私が She managed to say the word I before closing her mouth again. She lets out a deep sigh. With her head hung, is this really that serious? I wonder if Lex should be here too, and not just me. I wonder what it is. All I could do now is wait to hear what she has to say. A short silence. And then, as if finally gathering up our decimation, taking a deep breath in, their lips began to move. 私がここに来させられた目的。はい？理由だ理由。それを言え。お前が知っているのだろ。自分が日本に来た理由を教えろって一体どういうことなの？おい、私の発言をちゃんと理解しているか？私がここに来ることになった理由を教えてくれと言っているんだ。なんなんだこれは。なぜこんなことをお前に聞かねばならぬ。Erica turns red and looks away. あなたが理解してないことを私が理解なんてできるわけないでしょ。 The reason why Erica was given this mission, do I know that reason? The two girls attending her were joyously flailing their hands in the dance, as if to say, "Congratulations, you did it!" 来させられた目的？まさかあなた任務に来るのに内容を把握していないというの？Alright, there we go. Erica glances side at me. As I hit the mark, my thoughts came to a halt, unable to understand the situation. The two aside behind her guesters. Yes, that's right. So please explain it to her. All of their various expectations are coming to the point here. It seems 私がここに混ざる必要ないでしょ。任務を言い渡す側とエリカと必要なら後ろの2人も交えてその辺できちんと話し合ってから来なさい。Erica began to speak again, unable to endure the silence. 任務の内容。ああ、聞かされていない。アーデルハイトにはオリエに聞け。何かを感じ取れとだけ言われている。だから聞いた。ほら言え。何よそのアバウトな任務は。それでいいのですか、アーデルハイト様、シルバリア様。 Oh, my head hurts. Still, seeing how her side are enjoying this, it seems like the act of coming to ask me itself may be objective. According to Lex, this girl is under probation. She was ordered by Adahai to come here, and she was ordered to go on a mission separate from her probation, and only told to talk to me about it. しかし私はそういう話を何も託されていない。アーデルハイト様は何をお考えなんだろう。さあ、お前には何か感じ取らせることがあるのだろう。早く感じ取らせてくれ。
その変な言い方はやめて。I need to calm myself down from this sudden turn of events. アーデルハイト様、何ですかこれは。まさか私にこうしていかなる逆境にも耐えるよう心の訓練をさせようとお考えなのですか？ I close my eyes and take a deep breath. In front of me stands a descendant from the family well established within the Leech Christ, Erica Wagner, the noble girl caught up in this ridiculous. No way, she is serious about this. I had always thought that she was just a strange girl at heart. Though it'd be a bit ridiculous, I guess I just have to be serious about this and give her an explanation. With renewal comes pain. It's just like what Lex said before about how the earth firms with a rainfall. I ready myself to speak and my thoughts. いいですか、エリカ・ワーグナー。私のような浅き者にはあなたの求める答えそのものはおそらく分かりません。ましてやあなたはリヒトクライスを導くべき立場である名門の人間。人に答えなど聞かずともおおよそのことは理解できていることでしょう。あなたのその強さ、剣としての立場、それはもちろん理解しましょう。しかし触れるものすべてを切り出向く先は一面焼け野原。そこを問題視されていることだってあなたには理解できているはず。命を懸けた戦い、甘さは死につながる。厳しい対応も必然だとは思います。しかし先日の件でもあなたはいささかやりすぎている。このままではあなたは、いえ、我らリヒトクライスは等しく死を振りまくだけの夜の死神と呼ばれることになる。あなたの名、ワーグナーのイエス氏、その将来を起憂し、ひいてはリヒトクライスのため、正義のため。おそらくアーデルハイト様はあなたに見識を広げてほしいがためにここへ向かうよう私と話すよう命じたのでしょう。私を見る、私といることであなたの何が変わるのか、それは私などには分かりません。けれどこうして話し意見を交え考え悩むことに意味はあるはず。ねえエリカ、あなたとはあんまり話したことないけれどこれを機会に仲良くなりたいと思う。そういうところを考えてもらって変えていかないとね。As I thought, she looks deeply troubled. Though, I do hope she understands. But she is an odd one. I'm worried she'll lash out instead, making this have the opposite effects. Ridiculous. くだらないと言ったんだ。今さらそんなことは分かっている。物事を最後に解決するのは力しかない。やらねばやられる、それだけのこと。我が身は剣、リヒトクライスに敵対する者をなぎ切るために存在する。お前だってそのことは分かっているであろう。それはもちろんそう。そこに異論はありません。問題はあなたは我らの剣であって死神の鎌ではないということ。 Not the Grim Reaper's sight. Gordo. 剣とは大事なものを守るための刃。
触れるもの全てを切るのは剣にあらずです。それは散々語られてきたこと。お前までもがそんな綺麗事をこの場で口にするなどいささか残念だ。オリエ・バラーディア、ためらい、悔い、涙しながら切ればそれで許されるか。そんなことは絶対にない。だから私は与えられた役割、教えの通りただ切り裂き燃やし尽くすのみ。分かっていないからやりすぎるだと笑わせるな。分かっているから根絶やしにする。それが全てだ。She bears her anger on her face. With it, it's a sensation of the exit increasing. She isn't armed with any weapon, but the heat coming from her fist rise like a wave of heat. She seemed like she was about to explode. If she wished it, she could turn everything around her into a sea of flames, even in the broad daylight and not during the night. This is the ability passed down through her family, the Flame Tyrant. This was the first time I seen it so closely and clearly. Of course, she was just threatening me. I didn't feel like she would actually think to fight me, an ally of hers, in the middle of the city. I'll just assume that the case. エリカ、喧嘩する気はないよね。さすがにね。Of course, that's the only wish. That's the only one I wish. Still, observing it so closely, even if you consider she isn't being serious about it, her exit is still very intense. These flames she and Hyder were certainly impressive. The never extinguishing embers and the power of limits. She even chested it for it. Even with all that, I can't back down. To have a proper conversation with her is what Edelheim wishes for. This is the order given to me. No, not an order, but what I want to do it myself. 静まりなさい。赤騎士エリカ・ワーグナー。我らがここで戦うなどあってはならないこと。非礼があったのなら謝ります。しかし全てはあなたを思えばこそのこと。許してもらいたい。Hearing that, Erica takes a deep sigh. Like a blown up balloon that slowly shrunk in size. I can tell that the exits that had been building widely started to subside. She had stopped being on guard. I'm mostly just relieved that she calmed down. お前に言われつともそんなことは分かっている。今のはこの地での任務のため、お前へのほんの挨拶、祝福の炎だ。だが忘れるな。仲良しとして過ごす気などない。お前との決着はいずれ必ずつける。ええ。全てが終わった後であれば必ず受けて立ちましょう。あ、個人的にはあまり喜ばしくはないけどね。この場で目障りなお前を消し済みにしたいのは山々だが、私は今アーデルハイトより死闘を禁止されている。家宝の剣も盾もあいつらに管理されていてな。
She was referring to the two lookers behind us. They made X with her arms, a sign that she wasn't allowed to use her weapons in a moment. もちろんこのままで戦おうと遅れを取る気などないが、それはいささかエレガントさに欠けるのでな。ベストの状態で臨みたいのだ。いずれ時が来れば私も戦へと出向こう。それまではせいぜい一人で頑張るのだな、オリエ・バラディア。I see. She just told me that she can't fight right now, and because of that, can't aid me as well. 無駄に動いて勝手に死なないことは祈っておくぞ。一応お前のようなものであろうと、我らリヒトクライスの大事な戦力だからな。私の仕事を増やし、迷惑をかけないことだな。はいはい。まったく、その大事な戦力を自分の手で消し済みにしようとしたのに、何を言ってるの。あなたに笑われぬよう、志半ばに果てぬよう、気を引き締めましょう。うるさい！いちいちの返答など不要。お前は黙って聞いていればいいのだ。赤騎士エリカ・ワーグナー、私はイグゼクターとしての任務を全うするのみ。あなたと歩む道は違えど、目指すものは同じであると信じています。今はその思いに違いがあろうと争おうと分かり合えなくても。ふん、くだらぬ。話はこれで終わりだ。帰っていいぞ。これ以上お前を見ていると本当に焼いてしまいかねないのでな。お芋じゃないんだから簡単に焼かないでよ。もう何も分かってくれてないんだから。ま、言ってすぐ分かる子じゃないし時間がいるだろうけど、仲良くやっていけるといいな。It would be rude to think of it. It would be rude to think of it It would be rude to think of it as an afterthought to the mission, but still, I should try and find a way to get along with her. It felt like I was talking with her for a while, but find not much time had passed when I checked the time. Lex, who's back at the shop? I'm sure she's just there doing work, so she'll be fine waiting. Though it'll be unfortunate that it didn't seem like I could come back with Erica and have a tea with her. そういえばその制服、あなたも学校に通ってるの？ I asked what I had been a bit curious about until now. なんだ、軽やかな雑談か。慣れ慣れしい。いいでしょ。去り際に少し話をする余裕もないのですか、あなたは。ふん、私も謹慎期間で社会勉強中なのでな。察しの通り、経験として学校とやらにも通わされることになった。面倒で仕方がないが、これも仕事だ。Though I could tell in her eyes, she didn't quite dislike it. 学校に通うことですぐにアーデルハイトの真意を見抜き、謹慎などというものは即刻終わらせてくれよ。She ended her speech and opened up the tourist map. 普段からは想像もつかない姿ね。Even just seeing this unusual side of her
makes my meeting with her today worth the effort. では行くぞ、村山、桜井。オリエバラーディア、またそのうちにな。ええ、一緒にお茶が飲めないのは残念です。機会を改めて。お前とお茶など冗談ではない。カップで紅茶が湧き上がるというものだ。あら、そうですか。では次の機会に来ないならあなたは逃げたと、そうみなしましょう。I think I got a handle on how to control her. なんだと？次の茶会、必ず出向いてやろう。首を洗って待っていろ。With a smile, she slowly leaves. Her two attendants gets their goodbye to me and leave with her. 首を洗う必要があるお茶会って嫌だな。やっぱり悪い子じゃないんだよね。Well, time to me to leave. One more chapter for Orie. いろいろ気を使って疲れちゃった。Being so cool. Returning to the cafe, I felt the tense feeling from facing Erica melt away and suddenly felt exhausted. I slumped into my chair and take a sip of the tea and Lex ordered. It was a bit lukewarm, but perfect for me in my current state. I was thirsty, so I just burned myself if it were too hot. 無事だったか、オリエ。相当お疲れのようだな。それであいつの様子はどうだった？うん、そんな変なことないよ。任務地が同じで偶然見かけたから挨拶だって。久しぶりだったからいろいろと話し込んじゃった。Lex has ordered the cheesecake. Hey, my favorite! It's penetrating sourness and deep sweetness. It felt like I was biting into pure happiness. おいしい。気に入ってくれて何よりだ。他にも気になるケーキがあれば注文していいからな。I open the menu and see several other charming sweets. The pictures look so pretty. Ah! I wanna order them all. それじゃあお言葉に甘えて頼んじゃおうかな。ああ、そうするといい。そうだ、先ほど連絡があってな。そろそろミカが許されるらしい。By permission. She means the headquarters had given permission to Mika to act freely after being put on the house arrest. So Mika was in house arrest? Now will she do something stupid? え、そうなの？ミカ、再試験受かったのかな？今回この地へ来る人員を選ぶのに簡単な試験があったんだけど、ミカったら慌てて浮かれて試験を受けたから回答欄が全部ずれてたとかで一人だけ落ちちゃったんだよね。試験自体は簡単なものだったのに、あの子ったら。上層部もまさかあの試験に落ちる人間が出るとは思ってなくて、それでも形式の上では一緒に行かせるわけにはいかなくて、本当に余計な面倒ばっかりかかって。で、少し遅れていくって前提で本人の反省を促すためにもしばらく本部待機を命じられているっていうのが今のミカ。けどずいぶん早かったね。よっぽどおとなしく反省してたのかな。うるさくてかなわないんだそうだ。あ、
ああ、まあもともと筆記テストの不合格だ。そんなに重い仕置きにはならないよ。みんなに置いていかれたというだけで十分反省にはなっただろう。すぐに合流できるようでよかった。最終的にはもう数日様子を見て態度次第とのことだしな。ミカのことだ。きっとまた待ちきれずにバカをやらかして出発が延期されるから期待しないで待つとしよう。そうだね。It seems like she won't be able to be here for a bit longer. For some reason, that opinion I was under. そういうわけでもう少しの間は私たちだけの活動となる。まあ実際に動くのは織江だけだが、来たるべき時が来るまでのんびりと学校潜入を楽しんでくれ。楽しむわけにはいかないでしょ。真面目にやるのに。気を使う必要はない。数少ない時間、普通の年頃の女の子として生活ができる貴重な時間だ。大切に生きてほしいぞ。Smiling, Lex drinks her coffee out late. 普通の年頃の女の子ね。To take a different experiences and hold the greater world view. This is what Adelheid and Salveria had always told me. Imagine, alright. And jagging, alright, okay, oh my god, how I gotta pronounce it? I'm sorry, Chad. Engaging in battles and mission. Wait, oh, it's engaging. Okay, and now I got it. Engaging in battles and mission like a Crimson Knight might only serve to skew with that worldview. 降臨の剣、名門たる一族。故に家訓や使命に縛られ、私にはそれがとても重そうに見える。Thinking of things in that sense, though, makes me feel like Lex has a point. Lex has a point about enjoying myself. Maybe Adelheid had even saw that far ahead. Dispatch us to Japan, or not. There's so much to think about. So much I have to think about. I'll think about it. In my position right now, I have a responsibility to think it all though. However, I don't have time to be doing that right now. ケーキのことを考えないと。すみません。オーダーお願いします。I need to cherish this. These small moments of happiness with friends. The moments I have right now. うつろの夜へと赴き、執行官として戦う好み。リヒトクライスに拾われたこの命、いつ失っても後悔なんてない。ずっとそう考えていた。けどそんなことだけを考えていたらダメなんだね、きっと。この問いには答えなんてない。何が正解かなんてきっとわからないこと。進んでみるしかないんだ。これからの任務、学校へ赴き同年代の子たちとの生活を通して何かがわかるのだろうか。そして変わるのだろうか。そこにどんな出会いが待っているのか、それはわからないけれど。Look how beautiful it is. I wonder who I'll meet along the way.
I won't know that now. See, hide. Look at Aurier. アーデルハイト様はこの任務を通じてそういうことに接する機会と時間をくれた。そうに違いない。Is this where Hyde and Aurier first met? やっぱり覚悟はしてたけど大変な任務になりそう。学生としての生活、その期待と不安、これは夜や虚無との戦いとは異なるもの。けど大丈夫。何が来ようと必ず乗り越えてみせる。リヒトクライスとしての使命、倒すべき仇だけじゃなく、喜びを分かち合える友達や共に歩む大切な仲間がきっとそこに待っているはず。ここから先大きく変わる予感がするかな。もちろんただの勘、根拠なんか全然ないけれど、先はまだまだ長い。これからこの地で私の戦いが始まるんだね。Oh wow, this is where it's supposed to end, huh? But let's take a look. Let's take a look at that gallery from that Chronicle mode real quick. I want to take a look at Aurier only. So there he is. And just a messenger. This graphics look beautiful. You see Hyde. I wonder what's this symbol for. Yeah, they are wearing the same to wear clothing that Hyde wears. Alright. I might want to let's still continue and then we're at the end of the stream. Nighttime Void 2. Let's continue with that. Before we start, let's pull on the auto display. 村人たちに権限の力を伝える男。男には村の一角にあった罪人なき家屋が与えられ、その日から村の一員として迎え入れられることになった。こうして男が村に居つくようになり、幾日かの時が過ぎる。男が村人に権限を伝えるのに長い時間は要しなかった。村の者たちはその才を伸ばし、次第に力を我が物としていった。名の通り神と崇められながらも、男はおごるわけでもなく、静かにつつましく過ごしていた。権限の知識を抜きにしても、薬学、雑学、旅の見識に富んだものとして、きっと名のある修験者に違いないと村人たちに慕われていた。浸透した権限の力で村の生活は少しだけ豊かなものになった。力になれ、工夫をすれば村の生活はもっと豊かになる。人々は男に感謝をした。うつろ神、うつろの夜の神たるものに。そうして数日の後、村人が食事を届けようと住処である家屋を訪ねたが、そこにうつろ神の姿はなくなっていた。霞と消えたのか、夜へと帰ったのか、散歩の最中にどこかで倒れたか。村中を総出で探すが、その姿はどこにも見当たらない。最後に男の姿を見たという者の話では、ただただ愉快そうに歩いて村から出て行ったという。そして数日を待つが、うつろ神が村へと戻ることはなかった。うつろの神よりの贈り物。この村の多くの者たちが身につけた権限の力、伝えし者の消息は不明となり、
次第に人々の記憶からもうつろ神の名は消えていった。権限の力、それを得てよりの後、少なからず混乱はあれど、彼らはそれを己のものとし高めていく。力を用いて豊かに生活をし、知識は家族や仲間へ広まった。しかしこの便利すぎる力に疑問を持つ者も当然現れる。争いの火種となる。これ以上広めるべきではないと誰しも懸念はしていたこと。そこに暗黙の掟ができるのに時間はかからなかった。この力、村の外に伝えるべからずと人の口に戸は立たぬもの。秘匿に限界はあるとはいえ、迂闊に広めれば災いを招き入れるであろうことは誰の目にも明らかだった。力の秘匿、誰しもがこの掟におおむねの賛同をする。こうして出来上がった権限の力を影に秘す者たち。それらの集う村、時は不気味によどみ静かに流れていく。そして村がそのまま力を秘し、幾年かの時間が流れた。権限の使い手、その偏った増加、不思議な妖術使いが集まる村の噂は静かに確実に広まっていく。当然のごとく尾ひれがついてだ。村のはるか東に位置する大きな都でもこの村のことは格好の話題とされる。それには妖術村という題名が付けられ、多くの人々に愛される娯楽話となっていた。このような話題となると、いつの世でも人は直接見たくなるもの。話の真偽を知るため、周囲から多くの者たちが村へと訪れてくるようになる。大半は暇つぶしの者たちだった。ぶらりと来ては何もない村に興味をなくし帰っていく者ばかり。しかし稀にではあるが権力者からの使いの姿があった。噂話の力に興味を持ち、その真偽を確かめるため、その妖術たる力を得るために武力により秘密を暴き出そうという者との衝突も次第に多くなり、ついに一人の村人が権限の力を外敵の排除に用いてしまう。瞬く小さな光、超常なる力、揚力、この日を境とし事態は大きく変化を遂げていく。現実として一度見せてしまうと噂はより強く広まっていく。権限を求めての信仰はより激しいものとなる。力を用い退ければそれはさらに噂として広まり、広まった噂はさらに多くの人間を引き連れてくることになる。戦に長けた賞金稼ぎ、武装した兵団、位高き調査官、それは多くの者たちが権限の謎を求め村へと攻め入ってきた。しかし通常の身である人間が権限の力を持つ者と戦おうというのは難しいことだった。結果は村側の全勝。怪しい力を振るい負け知らずという妖術村の地位は確固たるものとなった。秘密を知るのが目的なので村に火を放つことはできない。本気で怒らせこじらせ交渉の余地がついえてしまうのも避けたい。それにもし噂話が嘘であったら取り返しのつかないことになる。これらの迷いと甘さが攻め入る者たちの手を緩めていたこともあった。手ぬるい攻め、長引く侵攻は終わりなく続く。日に日に激しさを増していく侵攻に対し、村人たちは一つの決断をせねばならなくなる。ここより逃げるか、ここで戦うか。土地を捨て皆でどこかへ移り住むのは容易ではない。そして数は多くとも敵は人間、大した脅威ではないのだ。そうなれば選択肢は一つ。必然的に戦う道が選ばれた。戦う道といっても目的は村を守ること。村を囲う大きな森に潜み怪しい者たちを近づけぬこと。
こうして若者たちが組織した自警団、村への侵攻の阻害をする森人が立てられることになった。月明かりのもと、決して日の元に姿を見せずに、自身は夜闇に訳する守り刀であるとして、彼らは自分たちをヤトと名乗るようになった。Oh, jeez. Alright. Oh, they're so opposite in this scenario. Alright. So... Carmine? You really pissed me off. Maybe I gotta do Carmine for the last one. Then next Thursday, I might have to do Mika. And then Yuzu. After Yuzu, maybe I have to do Chaos actually. So we do Chaos. So yeah, next Thursday, Mika and Yuzu Riha, and then Chaos. I guess I might have to stream it in like 7. Yeah, I'm at stream 7. But anyways, Carmine is next. It got 4 chapters. You really pissing me off. That's what the episode said. 誰言ったらありゃしねえよな。クズどものお相手ってなよ。Gotta rather sit on the floor somehow. まあいいよまあいいよ。よくもまあ飽きねえもんだな。まあその点じゃ俺も変わらねえか。なんの取り柄もねえ俺らみたいなクズが力なんてのに目覚めて。そいつのお披露目会だ。派手にやろうって考えは嫌いじゃねえ。だがよ、身の程ってのはわきまえねえといけねえよな。命は一つだ。大事にしろって。なあ、このゴミクズがよ。ほらよ、これでゴミ掃除はしまいだ。街が綺麗になると気持ちいいよな。Damn, Carmine, savage. 俺様ともあろうもんが、今日は少しはしゃぎすぎちまったが。Now that the excess power started to spread through the world, I haven't had to worry. I haven't had to worry about not having any opponents to fight. I have no idea what goes on behind it, but it's powerful as shit. The manufacturing of your thoughts, your body becoming superhuman. Shit. All these punks have been reading too many comics. Not long ago, there'd only be trash like me walking around in the middle of the night around here. Now, there are all these do-gooders of justice who zealously try to come and stop us. つうか最近の状況見てっとよ。正義を振りかざして悪党退治って連中の方が多いんじゃねえか。ここんとこ毎日そんな連中の相手しかしてねえよな。どいつもこいつも無駄に善人面しやがって。その善人どもと来たらよ、揃いも揃って返り討ちにしてやった時の間抜け面が最高なんだよ。素直になりゃいいんだよ。俺らみたいな小悪党をいびり倒してスッキリしてってな。I want to feel good from kicking down the gooters on their high horse like you I want to feel good from kicking down the gooters on their high horse like you too. That's why I walk around during these nights.
thanks to this weird power called X's, it's pretty nice. I can get into all of this meaningless fights. There hasn't been a time where I haven't had anyone to fight. 考えてみりゃよ。こうしてここを歩くようになってどれくらい経つんだ？昨日、おととい。たくさんだな。もう何日前になるのかわかんねえ。I'm just having fun. I don't need to worry about I'm just having fun. I don't need to worry about how many days it's been. 今日のところはうぜえ連中も見当たらねえ。これでお開きにすっか。いい運動させてもらってすっきりしたしな。また来るぜ。次はもっと楽しませろよな。まただるい時間が始まりやがんのか。And here goes why. It was the middle of the day when I get out of the night. The time that scum like me hate the most. I don't like being bored. I can't stay in one place. I don't want to see the same serenity. It takes me 5 minutes to get bored of anything I try out. ガキの集中続くのが10分って話だからな。それいいかってことだぜ。こりゃ救えねえよ。I can see why your boy Carmine hates being bored. Come to think of it, life at school is the same boring repetition. Wait, not repetition. Repetition. Boring classes, boring groups activities is all idiotic. Still, fighting is the only thing I enjoy. I won't say anything as shitty as it being great to have passion. I like these simple rules even an idiot like me can understand. Like punching, getting punched, and the last man standing wins. It feels real good to have someone grovel before you from beating them down with your power. その度に見つかって怒られるのは死ぬほど面倒だがな。あのクソ教師ども。スポーツとか武道とかって決まって綺麗なもんを進めてくるけどよ。Those shitty teachers want us to have these nice little outlets like sports or martial arts, huh? どうもああいうのは綺麗すぎて性に合わねえ。この俺が道着なんざ着て稽古ってか？マジありえねえな。This isn't good. It sickens me so much it's laughable. だからよ、俺らなんてクズは誰も見てねえ暗い路地裏で汚く惨めに殴り合うくれいでいいんだよ。Guys like me are society trash, crawling around the ground every single day. It suits us to go down on the pile of trash. I wouldn't care if I just die right on top of one. 毎日そんなボンクラどもが誰が強えとか度胸があるとかくだらねえ喧嘩ばかりの日々。まあよ、俺はそういうの嫌いじゃねえから楽しんじゃいたが、そんな中でも俺が大嫌いなタイプがいてな。それが楽しそうにつるんでやがる野郎どもだ。Making their fake smile together, cheek to cheek, is goddamn gross. They think they can win with numbers. That thought just oozing out of their faces.
喧嘩なら一人でやりやがるってんだ。弱い連中がつるんで生きがるんじゃねえ。敵は敵、味方も敵、敵の敵も敵、昨日の敵は今日も敵。そんな毎日だろうよ。なあ。So that's why I go out of my way to target little groups that are being all buddy. They gather because they weak, because they're not strong enough. I punch every one and giving myself home run completion of short and seeing how far they fly. It's pretty fun, you know. いつも通りにそんなクズどもぶっ飛ばしてた時ってのが何日前だったか。昨日、おととい。わかんねえ。やめ。くだね。んでこのとっておきのもんをいただいたのがそん時ってわけだ。Is that any awesome voice actor? Just clean up a bunch of fools enjoying each other's company and thought I had a clean victory to myself. One piece of trash I thought escaped come back with friends. Alright, I thought this music was familiar. Now, this was before I got my power. It was boring fight. Just a tray of fist. Well, some piece of trash calling in friends is something that happens plenty of times. クズってのはいつもクズらしいことしてくれるからよ。Sorry. They come back to me without permission. And I cleaned them up twice. I thought to just crush them quickly. そん時呼ばれてきたやつ。そいつは見た目はごつい野郎でもねえ。大したこともねえかって見た時はそう思ったんだが。なんか嫌な感じはしてたんだよな、あん時。周りの空気が重くなったっていうかよ。It was just a minor feeling. And without anything to back it up. But these sorts of natural instincts are pretty important in the fight. So, this guy that was called in with special powers, I guess. He shoots out this weird thing from his hand. Some new type of idiot. Leave all that to the shit inside your head. It's coming out of your hands. I thought to myself. それが俺と力との出会い。お目にかかった瞬間だったな。いや、最初にあれを見たときはさすがの俺もそりゃビビったもんだ。この発見した新種にどんな命名するか。テカラビームダスピテクスなんてのはどうだ。That's pretty shitty. Trying to come up with something so quickly. I found a new species. There was so much I didn't understand. I mean, I could die the instant that beam hit me. It was plenty fun. But my enjoyment for it didn't last long. 妙な手品を使いはしても結局そいつを扱うのはピテクス自身。場数を踏んでねえのが丸分かり。とろい動きのチキン野郎だよ。素人だって分かりゃ当たらねえもんは怖くねえ。不思議な手品の正体も見てりゃ大体分かったぜ。I understood that it was weird superpower. 敵はピテクス、喧嘩は素人、使ってんのは手品。これだけはっきりすりゃあとはどうってことね。
いつも通りかわしていつも通りぶん殴って、むしろ普段の喧嘩慣れしてる連中の方が強えんじゃねえかってくらいの軽作業だった。初心者歓迎、どなたでもできますって感じのな。あとは回数重ねるだけだ。何回殴っても随分耐えやがるた思ったが、そんなら倒れるまで殴るのみだからな。で、ぶっ倒れたそいつに手品の種を吐かせてやった。Seems like he was able to use them, or seems like he was able to use them only since a few days ago. A newbie, just as I thought. そこからはゲームだか漫画の話してんのかてめえみてえなイラつくだけのくだらねえトークだった。うつろの夜、虚無。その虚無ってのに出会ったものは帰ってこねえとかよ。小学生が考えた幽霊話か多いってんだよな。傑作だったぜ。だがよ、こいつがこうやって謎の手品を使ってきたってのは事実。俺がそんな素人に少々苦戦したのも事実だ。認めねえわけにも。And moving on with the story, there are a bunch of people who use tricks like he did in the night, and with them, some that have crazy powers, so I hear. 楽しそうじゃねえか。そこに行くにはどうすりゃいいんだっけか。虚無だかなんだかって化け物を探し出してよ、噛みつきゃいいんだっけか。なあだろなあ、おいてめえ、さっさと答えろよって。とっくに気失っちまってやがんじゃねえか。What a weak shit. まあいいか。こうなったらこいつにもう用はねえ。虚無ってのを探し出して俺も手品師を目指せばいいんだよな。そうすりゃクズども殴り放題だぜ。次の日から俺はそりゃウキウキで探し回っちまったよ、虚無ってのをよ。夏休みのガキが昆虫探してるんじゃねえってんだよな。出てこいよクソ虫が、噛みちぎってやるからよ。その力よこしやがれ。 Damn, Carmine, calm down. Oh, that's right. Biting it won't do anything. It's probably disgusting. Anyways, I'm supposed to be bitten. This all happened a long time ago. Anyways, I don't really remember what happened. I mean, why do I have to be bitten anyways? It pisses me off how much sense this doesn't make. So, I went off to fight a void. It was tough and sickening experience. It was hard for sure. It was pathetic of me to do this. I looked so weak, unable to even stand. Like, my life almost drying up, and then I was finally able to overcome it and gain this power. たくな、こんなかったるいことさせやがってよ。努力なんてするもんじゃねえよな。Wow, I didn't know that was completely it. I wish Carmine could introduce himself though. Well, that was a long, worthless story. But I was able to get my ability in this way. Honestly, I'm actually not sure if I really did gain again. Wait, honestly, I'm actually not sure if I really did gain any powers. なんだか赤いもんが全身を包んでるみてえだってのはわかっけだよ。これに何の意味があるのかってのはわかんねえ。Since then, I got through a few nights, but I don't necessarily feel my body felt any better, really.
nothing crazy comes out of me. Like with that beam, it's something really different about me. 能力は慣れないと使いこなせないとか誰か言ってやがったが。めんどくせ。俺に修行でもしろってのか。Well, one thing that's different is that I can clearly see into the nights. How do I put it? It's not that I can't see things, but that I just know they're there. There's this red door, something like an entryway that connects to the nights. When I go through it, electric shock runs through me, and everyone disappears. Then everything starts looking weird around me, and that's when I'm in a hollow night, my new playground. 空気はジメジメと重いし、普段とあんま変わんねえ退屈な景色。お世辞にもいい場所とは言えねえけどよ。クズ探すのに困らない点は最高だぜ。And so, I traveled through the night and enjoyed being a wielder. Just as a rumor says, mountains of 18 wielders comes out in them. It's just fun. It's fun though. Knocking out ones after another feels like a bonus stage here. Snicker. Sometimes there are ridiculously powerful ones out here, and it's pathetic. But I've had to run away a few times too. If I train a bit, my abilities will strengthen. Then I'll challenge them again. They'll be able to beat up most of them. I repeated this over and over. Now I've gotten pretty used to fighting these magicians. I can't shoot any beams, but if I concentrate my power, I can feel strength gathering within me. It almost feels like it with a bit more pathetic. Something actually will come out. Training to win? What a childish idea. Ha! I should be praised to be thinking like this. I came here again to see if any punks would be here and entertain me. But okay. Get my voice some time, alright? Okay. I gotta restart. Anyways, I came here again to see if any punks would be here to entertain me. But so long as I keep walking like this, it's just a matter of time till I came across one. Look, there's one right there. Just one though. He's walking this way. All right, let's get started then, shall we? What was Gordo's friend? Who's he again? The one standing in front of me was a tall man. All right, not bad from the looks of him. He looks like, yet not too thin. Seems like he can put it up a bit of fight. But I don't like him. 危なそうだと。ごめん、怒った？ He seems like a goody-goody. Whoa. Oh! I thought that was Carmine! But it's him! He seemed like a goody-goody. He does look weak-willed. He fails. 危なそうじゃねえよ。俺は危ねえんだ。
なんで危ない可能性にとどまるんだよ。確定だろうが。殺すぞ。そこは怒んないでしょ普通。He's dumb. Well, he passes there. Guess I won't beat his ass right away. 頭良さそうなやつとは話ができねえ。殴るしかねえからな。まあたとえ合格でも話してムカつけぶん殴るけどな。どうした大将、難しい表情でニヤニヤして。 What's this guy name again? 俺のこと殴る算段でも立ててんのか？よくわかってんじゃねえか。マジでやめろって、ごめんって。俺まだここの初心者なんだよ、許してくれって。こんな弱いもん倒しても意味なんかねえだろ。Oh, he's new, huh? Doesn't look like he has much experience fighting, but he can probably still hold his own. Maybe he's not used to fighting, but used to these situation. He really calm, and doesn't look like he's necessarily scared. Unnecessarily scared of the situation. Keeping your cool important in the fight. No one who can't bring it out their full strength when it's time can possibly win. I don't know what kind of ability he's hiding, but I think it'd be pretty fun to try and be on him here. その目さ、なんか絶対ろくでもないこと考えてるでしょ。If I fought him, I win. Maybe 70%? No, 60%. Possible? It pisses me off that it pisses me off that a bit of a low number, but I guess that's about right. 楽観視とかうぬぼれとか。俺はバカだがよ。そんなにおめでたくはねえんでな。弱いもんの悲鳴ってのもそれはそれで味があるぜ。まあ理由なしにんな悪趣味なことはしねえけどよ。だから俺を倒す理由ないじゃん。悪趣味じゃん。てめえは別だよ、別。特別扱いだ。ありがてえだろ。特別念入りにぶっ倒してやるって。Still, I'm sure I win against him, but I don't think I'd be able to defeat him. I'm sure he's a type that once cornered, he'll find a way to escape. To run away is important. It's not embarrassing. You win if you live, and you lose if you die. No, it's just all over that point. I feel that natural instinct coming from him. I feel some natural instinct coming from him too. The strength to stay alive. Unusual trashy type of person on the side. The type that'll try to stay alive even if they have to drink muddy water. This guy is a bit like me in a way. 必ず逃げおおせて受けた屈辱を10倍にして返そうって度胸は持ち合わせちゃいねえようだが。So, I don't plan on being friends with him, but right now I'm in a bit of a good mood. I guess I can be a little enlightenment. Alright, I guess I can be a little enlightened on him. 挨拶遅れたけど、俺の名はロジャー。そのままロジャーって呼んでて。 Roger. この間 Okay, that's そう his 決めたんだ。 name. Now he's talking about being a pirate, adventurer, and treasure hunter. What is he, a kid?
大将の名前も教えてよ。なんて名前なの？俺は気色悪い。名乗る名前なんてねえよ。名前教えるなんて仲良くすんのもごめんだ。名前教えるのなんて仲良くのうちに入んないでしょ。社会生活できねえよ。どんだけ尖ってんだよ。うっせえな。どう思うかは俺の勝手だろうがよ。うっせえ This sort of talk is embarrassing. まあいいけどさ。なら赤の人。Guess he's talking about how I look red with my power. Look at this shitty guy. Just giving me a name on his own. てめえ、そのコミカルでイラつく呼び方やめろ。That nickname sounds just too weirdly political. Political. Okay. 考えすぎだよ、そんなの。あだ名なんてその場のノリ。気にすんなっていちいち。He keeps inciting. Oh, the inciting. Okay. He keeps inciting that I'm at fault for not telling me his name. Well, guess he has a point. なあなあ、能力とかこの夜について俺に少し教えてくれない？さっきも言ったけど初心者なんだよ俺。なんだそれ。Oh, wait a minute. なんだそれ。何聞きてんだ。Well, he's not such a bad guy. Guess a bit would be okay. Though, I hate these kinds of friendly atmospheres. To the point where, depending on how it goes, I might just knock down the other person right then and there. この力の秘密とか、ここを歩く時のローカルルールとか、なんかあるんじゃないの？なんだそりゃ。ねえよそんなもん。秘密なんてあるなら俺が聞きてくれだっての。強いていや、出会った相手は必ず殴って倒すってのがこの夜を支配する絶対のルールだ。絶対の嘘でしょそれ。なんでそんな世紀末みたいに殺伐としてんの？なんだ。だいたい俺がんなこと知ってる風に見えっか。考えりゃわかんだろうが。Look who the hell you're talking to. 見えないな。じゃ聞くんじゃねえよ。いや一応さ、誰かに聞かないとダメじゃん。だから聞けるときに早めに聞いておこうかなってさ。This feels so pathetic. Like the lowest ranked student in a class trying to plan for the test. It seems so futile. 俺も大差ねえってんだよ。I'm not 最近ここに来るようになった。聞けるお友達なんていねえ。だから全員ぶっ飛ばしてる。うわ、赤の人それマジ？話くらい聞けばいいのに。うるせえってんだよ。そういう趣味はねえんだ。He keeps casually calling me red one. いや、これ趣味の問題じゃねえっしょ。After that, we chatted about more pointless stuff, being friendly. It's disgusting. You see when it's instinct. Oh, you see is an instinct. But this guy, an idiot who's really good, he's really good at talking. Okay, I'm gonna restart all over again. You see as an insect, but this guy, an idiot who's really good at talking, though
Alright, he's really good at talking, though he's the type of that could be among my friends. Acquaintances. I don't know how to pronounce it. Anyway, it's not like I dislike talking with him. It just pisses me off how close he gets to me sometimes. It's fine to have this kind of talk once in a while, I guess. I won't tell him to never come near me again, but I don't want to see him for a while. なるほどね。少し話聞けてなんとなく分かったわ。そりゃよかったんじゃな。待てって、早すぎるだろ帰るの。だよ。語りてえことがあんならそこの土管にでも首突っ込んで一人で叫んでろっての。なんでそんなロバの耳みたいなこと。俺の今後に関わる重大な問題なんだし、あと少し聞いてよ。めんどくせえ。今日は暴れたいとかそんな気分でもねえがよ。てめえとこうして仲良くしてんのは精神力の限界なんだよ。てめえだってせっかく目覚めたこのパワーじゃねえか。俺なんかとうだうだしてねえで存分に暴れてこいってな。いやまあそれなんだがな。俺もなんとなくで目覚めて面白そうだったからここにいるけど、なんかこの力さ、喧嘩だけに使う力だよね。まあそりゃな。There weren't any other powers than that. You plan on saving lives with that thing? 俺あんまりそういうのに興味ないんだよな。戦って優劣つけようとか勝敗決めるスポーツとかってさ、能力ズバーって出すのはかっこいいけど、わざわざ喧嘩しに来ようって思うほどじゃない。まあわざわざ来てるあんたは好きにすりゃいいけど。Well, you got a point. It's a pretty usual moment for someone to want to see others' menacing faces. この夜ってとこは面白いけど、いや面白かったけど、景色が現実と変わらないんじゃこれ以上何かを探し歩いてもなって思うわけだ、俺としては。もっと広い世界が見れるのかと期待したのに。深淵という中心にある深い穴、それに潜ってはるかうつろの夜って場所なら見てみたいよな。おい、遠い空見つめながら目キラキラさせて夢語るんじゃねえよ、気色悪い。ロマンないな。ねえってのんなもんよ。じゃあ大将はなんでここで喧嘩なんかしてんだ。喧嘩が好きだからだ。即答だし。本当に動機とか理由とかなしなの？なもん細けえ理由なんざねえよ。生意気なのが這いつくばる顔、悔しがる姿が見てえんだ。みんなぶっ倒してよ、俺が一番強えって分からせてやる。それが俺の目的なんだよ。A clear reason to start fights here. I'm not even really sure. Not that I'm being asked. It's just like thinking why people play games. I just kind of want to, since it seems fun. I mean, I'm just bad at explaining my thoughts in the first place. なんだ、一番になりたいってんならロマンあるじゃん。そりゃ頑張んねえといけないな。だからそういうのが気持ち悪いっつってんだ。This isn't a race. It's not like I'm going for a first place or anything. I wish he stopped putting a nice, neat little reason to everything. What an idiot. You just do what you feel like. You just do what you feel like in a moment.
people who think before they act. They would be doing something as shitty as this. なるほど。まあ大体わかった。そんじゃあ俺は退散させてもらうわ。いろいろ教えてくれてサンキューな。この夜のこと少しでも分かってよかったよ。ああ、夢見るガキはさっさと帰りな。いやいや、俺の方が年上だろ、どう見ても。Huh? Really? It's not like I want to be staring at the guy's faces though. Honestly, I don't even care. But come to think of it, when I look at this guy's face, how old is he? I'd be able to tell if he were 10 or 20 years apart. うっせえな。こういうのは精神的な問題だろうが。そうやってすぐ理屈めいたこと言い出すから、てめえはいくつになってもクソガキだってんだよ。うわ、スピリチュアルなまとめ方だ。嫌いじゃないぜ。次に会っても仲良し面なんかすんじゃねえぞ。てめえは他人、俺も他人、みんな他人。知らねえ者同士だ。こんな仲良しなのに冷てえな。分かったよ。けどいきなり襲いかかるのはなしで頼むぜ。次に会った時の俺の機嫌次第だな、そりゃ。要するに何の配慮もないよね、それって。うるせえっての。喧嘩に興味ねえ、夜に興味もねえ、んなやつ殴る気になんかなるかよ。At least so long as he doesn't do anything real dumb. It'd be better for me to go be on a sandbag. そうだな。そりゃすまねえ。俺は頻繁にここに来ることってないだろうから。次に出会ったら運命だよ、それは。そんじゃな。運命って。Wait. アホか。最後まで気色悪い。What a piece of shit. Saying so dumb at the very end. What's his name again? He's already ran off. His name was Roger. なんだったんだありゃ。久々に長時間人類の相手して疲れるったらねえぜ。God, scum like me just needs a brawl and get knocked out on meeting someone. That's all I need. そんな力を披露し合うだけの夜がお嫌いだって言うんだからよ。それなら来ねえ方がお互いのためだろうによ。He seems like such a dude. He seems like such a do-gooder too. He seems like a type that would come here to help people just to end up dying. 俺が心配してやることじゃねえか。せいぜいしぶとく長生きするこったな。さて、くだらねえ話に時間使っちまったな。俺も忙しいってのによ。さっさと帰って寝るか。After deciding that, in front of me stood a single little brat. Who the hell is this? It's a little kid. Where did he come from? As I think how this weird kid is making a weird smile, he starts talking. Though nothing weird about how he talks. お兄さん、今の男の人と知り合い？あ？なんだてめえは。僕のことはいいよ。それよりもさっきの人、すごく心配だね。遠くを見つめる広大なベセル。大きいけど薄くてスカスカ。まるで別な世界を見てる。心がここにはないみたい。
あれじゃ強大な権限に触れたら容易に侵食されてしまう。Shit. I'm just exhausted. Shit. I'm just exhausted from my talk with that guy. And now this. All the insinuations that I don't understand. My piss off gauge just keeps rising and I might lose at any moment now. 俺はさっきの人よりてめえのこれからの方が心配でなんねえよ。Since I might beat the shit out of you. まあガキ相手にさすがにそりゃできねえがよ。Well, he's a kid. I wouldn't go that far. たくめんどくせえ。おい小狸、さっさと散れ。Or else I throw you to the stew. 助けてはあげられないの？知らねえよ。初めて会った名前も知らねえ野郎のことなんざ。億万長者になろうとサメの餌になろうと興味ねえや。It'd be weirder to actually be interested in someone like that. I look out in the distance and find myself looking up at the sky. 神様よ。てめえはなんでこんなめんどくせえ相手ばっか俺の前に送り込んでくるんだ。God, why do you keep throwing such silly people on me? Started destroying sturdy pieces of trash at me like you did before. You saying I haven't given you enough of offering. Fine, I'll go to shrine sometime soon. そっか。それじゃあ別の人にお願い。Guess he's actually understood. I look back down, thinking to beat him up, and he's gone. なんだ消えただと。I'm sure he didn't run off or hide somewhere. He's vanished. He just appeared here suddenly too. So guess I shouldn't be surprised that he didn't disappear too. He's a wilder, huh? With his appearing and disappearing. Is he gonna come and attack me? But I don't feel anything like that. Where is he? Or did he really just disappear? How annoying. That kid doing whatever he wants. He's making me stray on edge. What bullshit. I have to be on guard so I don't get jumped. I'll wait. But don't feel any other presences. I wait. But don't feel any other presences. That brat. Did he really disappear? Shit. Guess he won't appear waiting this long. Just calm down for now. ちくしょう、クソみてえな土産残していきやがって。次会ったらガキだろうと絶対に容赦しねえ。I'll leave a note in my brain to beat him up. Though, my weakness is that I'll probably forget about it. くそ、こんなんだからここはおっかねえ。あんなガキみてえなのがこれだ。たく、幽霊飼ってんだよな。幽霊なんてもんならまだいい。取りつかれて衰弱死はありそうだがよ、すぐ死にはしねえ。その間にぶん殴ってひっぺがしゃいいんだ。けどよ、もしあれが敵だったら
敵があったら幽霊になんだけどよ、もしあれが敵だったら、敵があったら消えて視覚からズバッとなんてやられた日にはよ、幽霊になんだ俺の方だぜ。いやいや、面白えよな、ほんとここはよ。次からはお化け退治すんのも考えねえとな。今日は無理としてもよ。なんだ、明日の夜からは術とか持ち歩きゃいいのか。Guess I should go to the neighborhood temple sometime soon. I don't know. This is too deep for me. Alright, chat, I gotta take another break, so I'll be back real soon. I might try to drink. Might get some juice or drink somehow. Drink some water. But anyway, chat, I'll be right back.
Alright, I'm finally back. Woo! Alright. One more episode to go, Chad. One more episode. Yeah, 2 more episodes to go. Very off stream. So, let's get in the bottom of this. I have my water here to keep me hydrated. I'm gonna drink it again. Alright, let's get to the bottom of this. Fuck. Oh, now it's getting darky. After that, I went to several other small nights. I went to fight pugs. I find fun to trash around. And I guess that kid from the other day. But couldn't find anything like that. Every night after night, I've been fighting. Somewhat unfulfilling nights continued. ガキだけ探してってわけでもなし、これはこれで楽しめっけどよ。なんだ、もう飽きちまったってのか、俺は。I curse myself. Who seems like I completely tried of this now. And right when I feel like I gotten used to this power, all those things I hoped would appear just weren't. このよ、体になんか詰まったような感じがよ。いっそ俺をイライラさせやがんだよな。ムズムズすんぜ。なんかこう、ドバーッと出す方法はねえのか。Oh, here we are. And here I am again, at today's night. Of course, I'm just here to kill time, so I'm here to kill trash too. いやいや、ほんと暇だね、俺も。まあ他にやることなんざねえしな。I just be running away, stay in my room. I'm just out on the walk right now. ああ、今日はもう打ち止めか。さっきので一人二人たくさんぶっ倒しちまってるしな。Today, I'm also happy in a few groups of trash, and I've just gone through a number of fights. None of these fools could stand up to anything. I won't say they're weak, but there wasn't any thrill fighting them. Then the night tonight wasn't big, and everything else was small too. Not many people either. I'm tired. Maybe I should go home. そういや、今日の犠牲者の中に一人、最近噂のアムネジアとやらの末端がいたか。ボスに言いつけるとか、小学生がてめえはよってな。傑作だよな。I forced myself to laugh, but I don't feel any better really. I should look at this all objectively. さーて、なんじゃもう少しブラブラしてよ。楽しそうなのいなかったら今日のとこは帰るかって。I completely falling into a life of killing time. No surprise, I'm bored. って俺は I was staring at the sky, lost in my thoughts, but I noticed something. I could hear someone singing a happy tune from far away. 待ってましたってか。It was that kid from before. けどよ、自分で探しといてあれだが、
なんかもう見ぬふりして帰りたくなってきたな。When I simulate finding him, talking to him, it just feels like such a pain to go through. He's a kid. I don't mind being on him if he does something irritating. But I'd be pretty bad for to get royalty pissed enough to give him a full force beating. こうして苦労して話しかけて俺に何の得があんだ。幽霊じゃねえってのをわざわざ確認するだけか。割に合わねえめんどくささだぜ。Still, I am bored. I have to ask about the vanishing trick he pulled before too. And so, where I go? 小田抜きちゃんを少々とっちめてやるとすっかな。クソガキ久しぶりだな。あ、こないだの誰だっけ。おういきなり強烈な煽りかましてくれるな。いいじゃねえか、気に入ったぜ。俺のことなんざ覚えるに値しねえってか。なんでそうなるの。だいたい前会った時お名前聞いてないでしょ。Guess that's true. 僕一度眠りにつくと意識が混濁しちゃって前後のことをよく覚えてなくて、起きてた時のことを覚えてないって場合も多いんだけど、お兄ちゃんのことはちゃんと覚えてるよ。There was some heavy shit in there. Is this kid sick? Why you had to give me such a serious answer? 赤の人でしょ。いったったた。てめえ、それどこで聞いてやがったんだよ。I forgot his name, but it was that big guy from that day before called me. God, that name is so annoying. その呼び方やめろ。俺がなんとか主義者みてえな誤解されんだろうが。I furrow my brows as hard as I can and throw a glare at him. わかったよ。He was a snarky little punk. 意識がとか覚えてねえとか、てめえの事情は聞いちゃいねえ。んなことはどうでもいいっつんだよ。まずはてめえが何者なのか、てめえのことを洗いざらい喋ってもらおうじゃねえか。僕の事情はどうでもいいのに僕のことを喋るの。反抗的なガキだな。やっちまうか。何も反抗してないでしょ。やらないでよ。He's laughing while he's telling me he doesn't want any trouble. Just as I thought, he's gonna be a pain. まあ僕のことをちゃんと知ってほしいから話すのはいいけど、聞きたいなら教えてあげるね。He's talking as if I'm desperate to know, and it pisses me off. But whatever. 僕はアゼルって言うんだ。アゼル、よろしくね。そっか。そんじゃ最後の質問だ。もう最後なの？なんか変じゃない？あ？変でもなんでもねえよ。てめえみてえなガキに聞くことなんじゃねえっての。強えってんなら興味も湧くがよ。ここでちょっとやってみっか。やらないよ。戦うくらいなら最後の質問でいいよ。He doesn't like fighting, even though he's wandering around at night. There's actually quite a few people like that. How we find? Well, whatever.
There's no use roughing up a kid like this. I just have one thing to ask, and that's about the last time. こないだの夜、俺の前から消えたからくりについてだ。どんな力なんだありゃ。テレポートとかってやつなのか。違うよ。そういうのじゃないよ。詳しくはたとえ相手がお兄ちゃんでもちょっと話せないこと。そうか。じゃあ力ずくだな。楽しみだぜ。何発で口を割るのか。暴力反対だよ。ちガキ相手にんなことすっかよ。そういうのじゃねえってだけで十分だ。Oh, I haven't forgotten how he disappeared and freaked me out. It'd be lame to bring that up right now. けどよ、答えが言えねえならなんかヒントくらいねえのかよ。ヒント。そうだね。今の僕を見て何も感じない？今の僕？ I got the chills repeating what he said. I don't get it. What is it? What's odd about him? If I were to say so, I guess I don't know right now. I look at him from head to toe. I just couldn't figure it out. ちょっとそうやってじっくり見られるとなんだかくすぐったいよ。それに恥ずかしい。That pissed me off. In the first place, man, all the whole world is pissing you off. I get it, Carmine. In the first place, is this kid even a guy or a girl? Probably a guy? I had gender issues. I think he's a guy. Anyway, I don't know. The difficulty a bit high on this one. 俺の頭じゃわかんねえし、見るのもアホくさくなった。やめだやめ。残念。もう少し慣れればわかるよ。多分。お兄ちゃんはそういう繊細なのを読むタイプじゃなさそうだけど。I was about to get mad, but I guess I can't deny it. まあよ。見たところ足もあるし体も透けてねえ。成仏できねえ悪霊みてえなのでもねえようだしよ。出たり消えたりって面白そうな力でもねえってんなら話は終わりだ。I'm not interested in going around to each every fool around here to ask about their abilities anyways. んじゃ、あばよ小狸。二度と会うこともねえだろうが。てめえがうろうろでもしてねえ限りな。それならまた会えそうだね。んだよ。そんなここをうろうろしてやがんのかてめえは。If that wasn't the case, we wouldn't have a meet tonight. This is pretty unusual case. To see each other again in just a few days. 次会ったら。もうてめえは興味もなくなった相手。虫の居所次第じゃぶっ飛ばすからよ。嫌なら来んなよここへは。I gotta take this mic closer. I had to brush him off like this, or he'll just keep being a pain. なんだよ。それでも来る必要あんのか？こないだの知らない野郎のこと心配してたり、気色悪いガキだぜほんとよ。あのお兄さん、無事でいてくれるといいね。どうでもいいっつんだよあんなの。I'm not bored to be praying around about someone else's safety and happiness. そうだけどさ、それじゃあ悲しいじゃない。
災いが起きるって事前に分かってるならちゃんと逃げてほしいよ。What a pure kid. My heart is so black. I can't stand it. あ、そうだ。最後に僕の方からも一つ聞いていい？うわ、嫌そうな表情。まあよ、こっちから質問した手前だ。質問1個ならよ、コミュニケーションしてやる。ほら早く言え。I'd be a fool to ask something myself and not hear what the kid has to say. もうちょっと聞きやすい顔してよ。うっせえよ。うっせえよ。I was born with this face. それじゃあ聞くけど、ボイドレッドっていう宝石見たこととか聞いたことない？知らねえよ、アバよ。早いよ。知らねえもんは知らねえ。考え込むふりでもそりゃそれがありがてえってのか？そうだけどさ。だいだいよ、考えてみりゃ俺はそれなりに初心者だったんだよ。んなもん知るわけねえわな。There's no one around me that talk about stuff like that. I don't have any chances to hear about things like that either. そうだとしてもさ、一応みんなに聞いてみないと。僕はそれを探すためにここに来てるんだもん。なんなんだそれ。You're on some kind of fancy treasure hunt in a place like this. There's no way you would find it. 聞きたい？気になんだろ？それなら言うけど、大声やめてよ。僕の友達であり尊敬する騎士様がね、探し求めて旅してた大事なものなんだ。深淵ってとこに隠されていると言われてるとびきり綺麗な赤なんだってさ。ああ、探してろ一生な。Another touchy story. I hate stories like that. I hate stories like this. I hate stories like this that are so value. 冷たいよ。ドリーミーなこと付き合ってられっかってんだよ。学校の仲良しお友達どもと日が暮れるまで探してろ。冷たいよ。少しくらい頑張ってねとか、見つかったら連絡するよとかないの？あると思うか？ないよね。分かってんじゃねえか。Can't this be over yet? This idiotic conversation. Well, at least it killed some time. Right when I thought it was time to end this, a strange presence appeared close by. こりゃ遊びは終わらせた方が良さそうだな。んじゃあなガキ、マジでアバよ。Guess I should get the hell out of here and beat someone up to help refresh myself. My body itching from talking with such a pure little kid. あ、待ってよ。どうしたの突然。僕何か変なこと言った？ This kid don't know how to leave him alone. うっせえ、俺は帰るんだよ。ちょっと、なんで帰っちゃうの急に。休養を思い出した。絶対嘘だだよ、腕に絡みついてぶら下がんな思ってんだよガキがてめえは。ガキでしょ、見てわかるでしょ。やかましいったらねえな。おい、噛むんじゃねえよ汚ねえな。さっきしつけえな。てめえのそのしつこさのせいでよ。めんどくせえのが来ちまったかこりゃ。
え、何の話？いやいや、お取り込み中すまないね。The owner of that aura, that voice, doesn't seem like it intends to suppress his aura anymore. この夜に随分賑やかな気配がしたもので、気になってつい顔を出しに来てしまったというわけだ。The one who showed himself was a stern-looking guy. You know he's dangerous at first glance. こいつは仲のいいお二人さんだな。珍しい。兄弟でここへ来てるってのか？ん？いや、姉妹じゃないよな。兄弟か？無駄に難易度高いな、こいつは。He gives a bold smile from a bit of a distance away, talking to us. We were brothers and sisters, or brothers. Mind your own business. As a guy talks, he starts walking closer. What? He wants to have a chat? I'm not into hearing any more jokes myself. This guy walks up toward me. Looking at him close up, I realize how much a pain this guy is really gonna be. I feel like I said this before. You can't tell who used to fight just by looking at them. It's a bit lacking to just all right. It's not justice too. It's a bit lacking to just call it their aura. But that sort of thing does come from their body. この野郎もな。He's giving off so much. I feel like I choke on it. This guy a whole new level compared to the other punks. He's imitating even though he's just standing there. He's got no openings. He's really used to fight. んだてめえ。ただもんじゃねえったら見りゃわかるがよ。I want to beat him down since he seemed like to be fun. But it just such a pain as this kid around. But most of all, I don't like how this guy's eyes look like they're up to something. I'll leave the being until after I prop him a bit. 突然人のそばで微笑むんじゃねえってんだよ。気色悪い。なんだ？言いたいことでもあんのか？ There are plenty of people who think smiling makes you seem friendly. I don't think a smile could get any more unpleasant than this. It's the same as declaring war to me. いや、言いたいことなんてあるはずがない。俺は賑やかなんで様子を見に来ただけの通りすがりのただものだ。賑やか。俺とこいつがか？冗談じゃねえぜ。こんなのと一緒にすんな。え、一緒でしょ？ずっと一緒にいたでしょ？てめえは突っ込んでるガキの出る幕じゃねえんだよ。あいた。 Ow. I get the annoying kid behind me to back off by flickering him in the forehead. Then I turn around to the annoying guy in front of me. そのただものさんよ。てめえは様子を見に来ただけなんだろ。はっきり分かったんならさっさと散ったらどうだ。これ以上俺の視界内でうろうろしやがるようならぶっ飛ばして消えてもらうしかなくなるがよ。Without. Okay. Respect. おいおい、無抵抗な相手にそりゃご挨拶なこったな。
これといって用があるわけじゃないが、世間話に興じるくらいの余裕があってもいいんじゃないか。He's still got a confidence. He's still got that confident look on his face. Whatever I say, he's not flinching in the least. Well, I expected as much. 無抵抗。アホか、俺の視界内に入るなっつってんだ。俺の意志に抵抗してるんだよ、そりゃよ。困ったね。そいつは少々尖りすぎだ。まるで割れたガラスのように扱いに困るほどにな。今時そこまでの人材ってのも珍しい。俺に消えてほしいんだろうが、逆にお前さんに興味が湧いてきた。うわ、シード卿だ。俺がどんぐらい尖ってるか分からせる必要があるみてえだな。チクチクと教えてやんぜ。It's a pain, but guess I gotta do it. Now that it's come to this, I'm getting tired of thinking what to. I'm getting tired. No, I'm not done reading. It's a pain, but I guess I gotta do it. Now it's come to this. I'm getting tired of thinking what to and what not to do. Still, this asshole. He's not getting me any opening. No matter how much I taught him, I don't think I can win easily. Well, whatever. I'll just knock him down as usual. It'll be fine. Man, it sure feels good to win against him. よせっての。俺はお前さんとは戦いたくないんだ。Wow, and you don't want to fight. あ？てめえの心情なんざ知るかよ。てめえは戦いたくねえから戦わねえ。俺は殴りてえから殴る。同じだ。おかしいことは何もねえ。いや、何もかもおかしいよ。何もかもおかしいな。はあ、わかったわかった。俺の負けだ。これ以上お前さんのご機嫌を損なうのも得策じゃなさそうだ。単刀直入に結論だけ話して終わらせよう。結論だ。お前さんは腕が立つ。そしてその喧嘩好きな荒っぽい性格。うん？ Complimenting me now? Gross! I know what happened in a situation like this. Something shitty. そこでだ。俺たちアムネジアと共に戦わないか。See? Who the hell was seeing that coming? 最近お盛んだって聞く。クズども集めた組織の立ち上げ。てめえもその口かよ。意外に熱心なこったな。ああ、意外にマメな性格なんでね。俺がなんて答えるかくらいてめえには分かってんだろ。ああまあそりゃ誰だって分かるだろうな。けど一応こう言って誘っておかないとうちのボスはうるさくてね。お前さんの性格やビジュアル、あいつは気に入ると思うんだが、そちらのちびっこちゃんはごめんな。俺たちは大人の話をしててな。お気になさらずに。That brat hiding behind the telephone pole to the side. It was a good idea not to hide from me. That asshole keeps looking straight at me while walking through even closer. Man, this guy really isn't taking me seriously. クソ犬が。It's ボ dog. スのお使いだ。ずいぶんお利口だな。そう言ってくれるな。自分でも気にしてるんだ。なんだって俺はあんなバカ女に協力してるんだろうってな。
あまりに忠実で駅前に銅像でも立ちそうなくらいだ。This group is trying to increase their strength by gathering numbers. There were others who asked me to join them in the past. But it's dumb. I beat them all. I beat them all up. There's no way I join a group and be all friendly like. てめえ、アムネジアって言ったよな。なるほど。それじゃお前が強欲のなんとかが。I didn't remember much about talking about it, since it was so complicated, but I did hear about some guy called Greed that was skilled fighter in Indonesia. 知っていただけているとは光栄だ。俺の方もお前さんが誰なのか噂話に聞いた程度には見当がつくんだが、ここでその名を口にするのはやめておこう。有名だからお誘いしたなんて思われたくないんでな。俺はお前さんの目に惚れたんでね。その今にも噛みついてきそうな汚れきった目、いいね。男の目見て褒めるなんざつくづく気持ち悪い野郎だ。だが無駄なおしゃべりしねえってのは賢明だ。新興勢力だかなんだか知らねえけどよ、俺は群れてる連中が大嫌いでね。てめえら人なんざそんなに集めて何が目的だってんだ。サッカーでも始めるつもりか。喧嘩なんてもんはよ一人でやれ。まあそう言いなさんな。同じことに興味を持つ仲間、いわば悪人同好会に集まってるだけで特に理由なんざない。集まることで見えるもの、広がることもあるってこった。群れるのが面倒だというお前さんの気持ちはわかるがな。俺も正直に言うと煩わしく感じることが多い。だろう。人を集める目的ってのを改めて聞かれると不思議なもんだな。大勢で身を寄せて周囲を見張れば忍び寄る敵に素早く気づけるとか、そんなところか。What the? What are you guys? What are you guys? Mercrats? 俺にはてめえ自身がそんな集まり作って何かしてみてえな人間には見えねえがな。In fact, that's personally alright. In fact, that's personally a bit like mine. More of someone in my group. This guy is. そうだな。俺個人としちゃお前さんの意見に近いな。最強を目指すなら一人でやれとは思うぜ。いいね。ヒルダのやつに協力してやりたいって思いもそんなに強いわけじゃない。まあなんだ、この不思議な力を手に入れて年がいもなく浮かれているだけなんだろうな。俺も大層な野望や目的なんてのは俺にはない。目的もなく力を持て余してるだけさ。お前さんと同じくな。そうだな。加えるなら俺の代わりとなる人物を探してあいつの重りから解放されたいって気持ちは心の片隅に少しあるな。どうだ。てめえ。I don't know how serious he's being. He keeps saying all these random things. That don't seems like lies. Well, I guess I understand what he's saying. About these powers, there's no one that's seriously thinking of gathering together because of them. Everyone's just giddy about them and having fun with them. That's it.
俺と同じくだよな。あ、これで俺から言うべきことは伝えたんでな。期待はしてないが、気が変わったら声をかけてくれ。足りめえだ。期待なんざすんな。俺はよ、てめえらみてえなのを潰すのが好きでここにいんだ。敵にはなっても味方にはなんねえ。なるはずがねえ。ああ、そうだな。けど人生ってのは何が起きるかわからないもんだ。好きの反対は無関心。憎しみこそ愛情に変わりやすいって言うしな。言わなきゃ可能性はゼロ。俺も一応伝えただけのこと。その辺は多めに見てくれ。いくら言ってもゼロなもんはゼロなんだよ。気持ち悪い。ゼロどころかマイナスに突入させてえのか。I just want this creepy talk out of. I just want. Alright, I just want this creepy talk of fresh and over with. Arguments like this are also. Alright. Arguments like this are also a way of fighting. Interesting way. The instigating and insulting each other. I don't dislike trying to out each other down in a battle with words, but it could look like we're actually friends with each other, and I can't have that. てめえのお仲間、いや飼い主か。戻ったらそいつに伝えておけ。いつかぶっ倒してやるから待ってろ。俺を差し置いてあんま生意気してんじゃねえぞってな。せいぜい三下のクズども束ねて生きがってやがれ。俺が根こそぎ全部片っ端から一通りぶっ飛ばしてやるからよ。楽しみだな、おい。こりゃありがたいお言葉をどうも。あのバカが大喜びしそうだ。最後にてめえ自身に言っといてやる。てめえほどの野郎がなんでそんなバカの使いっ走りしてんだ。悪いことは言わねえ。ぶっ倒しちまえよ。てめえならそのなんとかって女なんざ余裕だろうよ。ぶっ倒してよ。てめえがそこのトップだってんなら遠慮なくぶちのめしてやんのにな。おいおい、よしてくれって。あんなのの相手なんざこっちからお断りだ。勝てるもんならお前さんが相手してやってくれ。まあ危なっかしいとこはあるんでな。俺があいつを止めないとって日が近く来そうでもある。そん時になったらやり合うことになりそうだが。何言ってんだこの野郎は。余計なことはいいんだよ。とにかく今すぐやっちまえっての。話を聞けって。その時が来たらだよ。へっ、そりゃ随分慎重なご様子だ。Huh. Now that I realize, I spent a lot of time talking. Gross. This has got boring quick. I don't have the energy to punch him anymore. I can't stand guys like this who love lecturing. 話疲れた。やめだやめ。ああ、すまないな。長い時間引き止めて。Seriously, I talk way too much for my own standards. Well, not like I didn't get any information out of it. It's not bad to able to see for myself the face of someone from Amnesia. 顔が分かった方が殴る時のイメージ So がしや Carmine すい wasn't interested in joining the Amnesia. たっぷりボコって息も絶え絶えでボスんとこ帰らせんのもよかったが、
そいつは無理そうだ。あばよ、この伝書ドバと野郎。帰ったらさっきのことご主人様に伝えとけ。これでようやくムカつく野郎どもの顔見ずに済むってな。誰かと一緒なんざ疲れるだけだな。言っちまったか。いつ暴れ出すかってな。猛獣の檻にでも入れられた気分だったよ。まったく。ああいうトゲのあるやつは俺としても嫌いじゃないんだがね。ご機嫌斜めじゃ仕方がない。今日のとこは出直そう。問題はご機嫌がいつまっすぐに治ってくれるのか。それが絶望的なところなんだが。そっちの小さなお前さんは行かなくていいのか？俺とは仲良しなんだろううん、さっき会ったばっかり。なんか怒ってるからついていきづらいなって。そうか。だがこの夜に一人でいるのは危険だ。ここから戻る気ならあんなのとでも一緒に行った方がいい。なんなら俺が送ってもいいが、おすすめはしないな。そうなの？あのお兄ちゃんと話終わってないから一緒に行くよ。それじゃあね。ああ、気をつけてな。あと最後に聞きたいんだが。何？お前さんのその体、一体何者だ？さーて、何のことかな？いや、なんでもない。ほら行け。見えなくなっちまう。それじゃあね。お前さんも何か目的を持つ者の目をしてる。互いの運命の線が交わることもあるだろう。よければ協力するぜ。そん時は声をかけてくれ。僕、悪人の一味になるのは嫌だよ。そうだな。悪い人になるのは良くない。あ、見えなくなっちゃった。それじゃあね、お兄さん。ああ、またな。また奇妙なのを見ちまったな。これだから夜ってのはおっかない。Alright, we're in the last chapter of Carmine. Wait, is he chapter? Yeah, he's chapter 4. Wait a minute. Let me return to the scenario screen if he's chapter 4. Okay, so he's chapter 4, the same as Aurier. Mika is chapter 3, 4. Oh, 4 for Gordo. Good. Okay. Alright. Just making sure. Alright. Last chapter. ねえ、待ってよ。I walk off to get away from all these annoying jerks. I find myself iterated at how lame I was, not beating them up, and having to walk away instead. And another reason for the irreparably is running up toward me. 追ってきやがったのか、うっとうしい。さっきのあの人とは喧嘩しないの？ああ、あれは面倒そうだ。And I tried from talking one half three of. All right, and I tried to find. All right, I'm tired. Oh, I'm tired, not try. Anyway, I'm tired from talking one half three of it of your fault. One half of three of it is your fault. Now that I think of it, I'm sure I am talking with people a lot today. No wonder I'm tired.
That guy pisses me off so much. I wanted to make that head of his spin under all that hot air and make him run off crying. 喧嘩ってのはな、やってて面白いタイプとそうじゃねえのがいいんだよ。Why can't I be 面 so 白いタイプ delightful, っ man? て強い相手ってこ Why と are じ you ゃ being ない so の？ delusional? ちげえな。ただ強いってだけじゃねえんだ。面白いのは生きがって自信満々で勝利を確信してる連中だ。そういう奴らの歪む顔は格別なんだよ。あの人は自信満々で勝利を確信してそうだったけど。そうなんだが、あれ違うんだ。目的が見えねえ。自分の意志で戦ってるっつうのが、いやー負けた負けたみたいに爽やかに終わっちまうタイプだろ。And on top of that, I'm sure he continue on telling me how strong I am and take it there and make his annoying invitation again. ああ、なるほど。そういう感じする人だったね。なんつんだ、勝っても負けても説教されそうなタイプっつうのか。とにかくめんどくさそうだ。やり合ってもいいことね。しかして見下しやがって。いつか機会が来たらぶん殴るが、今はまだそん時じゃねえってこった。気が乗らね人をぶん殴るのって難しいんだね。え。そんなんじゃねえよ。溜めてぶっ放すだけだよ。今はまだ怒りが溜まってねえんだ。時が来りゃ怒りの大放出だよ。楽しみだな。God, I'm walking with a kid. God, this is just messed up seeing him I'm in. We haven't walked far, but I was able to distance myself a bit from the asshole earlier. The part that exists, that particular aura, I stopped being able to sense it. I can't believe I, of all the people, had to run away in order to feel safe again. I let out a huge sigh. 認めたくねえが、今の俺が暴れただけじゃまともな勝負になんねえだろうな、ありゃ。I have a 20% chance of winning. 30% chance at best? You gotta be kidding. 負けそうだから不利だから喧嘩を売らねえってんじゃねえけどよ。やるなら圧倒的に勝たねえと。で敗北に歪む表情を拝ませてもらわねえとな。In order to beat him down easy, I have to polish the use of my power. ああ。It sounds so exhausting. Train my power? You have to be kidding. バカを倒すために努力する俺様か。傑作だぜ。笑っちまうよな。てめえとさっきのあいつのせいで今日の夜は完全に興ざめだ。I should go back and sleep. んじゃなガキ、てめえともここでお別れだ。あばよ。I look around, only to find the kid was gone. He made himself vanish again. くそ。周囲に誰もいねえタイミングでよかったってもんだ。Let's go home already. Today, I found saying goodbye to some imagined kid. I'll have died from embarrassment. Still, he has some nerve to leave without saying something. こりゃ少々甘やかしすぎたようだ。次に会ったら
少し痛い目見せてやっからな。Oh, how crazy he is! Though, I still don't want to see him ever again. Later then, brat. じゃあね、綺麗な赤を持つお兄ちゃん。I wouldn't call it beautiful, Azil. 僕たちはきっとまた出会うことになるだろうけど、痛い目を見させられるのは嫌だな。ボイドレッドを探す旅、僕も付き合わないといけない。頑張ろうね、シグルド。Getting away from an annoying guy and an annoying kid. I'm finally alone. It's becoming a lazy, late time of the night. There's no one around anymore. Guess I should get home. まあ、どいつもこいつもクソみてえにかったりいいこと言いやがるぜ。仲間だの探し物だの、どれもめんどくせえだけじゃねえか。Just wandering around fighting other trads was simple and I enjoy it. 気持ちよく暴れられりゃ俺はそれでいいんだよ。The more annoying stuff they say, the rougher I get. うつろの夜、アムネジアだったか。さっきの強欲の野郎にパラドクスとかいう女、次が楽しみだな。The crazy power. I gotta learn how to use it better. I don't want to have a pathetic match against that moron. I have to get stronger. アムネジア。次やったら組織ごと皆殺しだ。全員ぶっ飛ばしてやる。ああ、楽しみだ。頑張んねえとな、こりゃ。楽しそうな連中もどんどん生まれてるみてえだしよ。せいぜい俺に駆られるにふさわしい器になってくれることを願うぜ。さあ、宴の始まりだ。Oh man. Wow, that's it. Oh wow. Okay. So this is how Carmine's end is like. They're showing an image or anything. Also, Arxis, French Brad, why won't you play his music? Why won't you play Carmine's music? Why won't you play Bad Surface? Come on now. Alright, like I said, Chad, I might have to start stream on the Chronicle mode on Thursday. That's 7. So we might stream in that 7, Chad. Might have had to rate. Oh, Chronicle playing Under Night and Birth as well. Man, I gotta let him know I played the same thing, but I didn't play it online mode or fucking versus mode or train. I just played the Chronicle mode, for I didn't know anything of lore. So, anyways, chat, thank you guys for being here, and I appreciate guys you stopping by. Tomorrow we'll play some God of War. I might have to stream God of War in like the same 8 o'clock p.m. Yeah, 8 o'clock p.m. chat. I will play God of War. So let's raid my guy Chronicle. That he is playing Under Night in Birth right now. So yeah.
Paste it. Copy. Okay, did I draw in that? Yep. Right on. Right on. Right on. Okay, chat. Anyways. Have a great time for Corono. I think he played the car fight tomorrow, Friday. So yeah, chat. Yeah, I'll be playing. Yeah, chat. He playing car fight tomorrow, and I'll be playing God of War tomorrow. Well, it's already today's Friday, so and rest in peace to Bray Wyatt and Terry Funk, both WWE Pro Legend superstars. Yeah, rest in peace to the Hall of Famer Terry Funk, and rest in peace to Bray Wyatt, Pro WWE Legend wrestler. So yeah. So we're gonna miss Terry Funk and Bray Wyatt together. It's so unfortunate that Bray had to get a chance to return in the ring. So, anime weekend, I might have to do some Bleach Brave Souls. Yeah, I'll think about Bleach Brave Souls, and I'll think about Naruto a little bit. Alright, chat. Anyways, go have fun with Corono if you got it on your birth. And I am out, guys. Sayonara!